purify us and bring us to the mode of purified goodness. Este movimiento para la conciencia de Krishna tiene por objetivo purificarnos y llevarnos al nivel de la bondad pura. That's why Srila Prabhupada has given us this process of sadhana bhakti. Por eso Srila Prabhupada nos ha dado este proceso de sadhana bhakti. Because by the performance of regulated hearing and chanting and getting up early and taking bath and going through all the different things that we do as devotees, we learn how to purify our senses so we become more conscious of what's going on. A través de este proceso de regularmente escuchar y cantar, levantarnos temprano, bañarnos y todas las actividades que realizamos en conciencia de Krishna, nos podemos ir purificando gradualmente, purificar nuestros sentidos y llegar a ese nivel. So before I get into the book distribution and preaching part, I like to speak about community and I like to speak about relationships. Antes de hablar acerca de la distribución de libros, me gustaría hablar de la comunidad y acerca de las relaciones. Because we are spending so much time and energy for outreach. We're doing Harinam, we're doing book distribution, we're distributing Prasadam, we have temples and restaurants. Estamos haciendo tantas actividades de expansión como distribución de libros, distribución de Prasadam, Harinam, restaurantes, etc. For what purpose? ¿Para qué? To attract people to Krishna consciousness. Para atraer gente a la conciencia de Krishna. But once people have accepted this path of bhakti, then usually we become a little callous or indifferent towards them. Pero una vez que la gente ha aceptado este proceso para la conciencia de Krishna, nos volvemos indiferentes hacia ellos. And it happens because of impersonalism. Eso se debe al impersonalismo. When the devotees ask Srila Prabhupada, why do you always speak about the Mayavadis and about the impersonalists and about all these people? Who are these people that you're talking about in the books? Los discípulos de Prabhupada le preguntaron por qué siempre habla de los impersonalistas y los Mayavadis. Have you ever wondered when you read Prabhupada's books, he's always speaking about Mayavadis and impersonalists and the yogis, and you're like, who are these people? ¿Alguna vez se han preguntado por qué Prabhupada menciona tanto acerca de los Mayavadis y los impersonalistas? Prabhupada said, you are the impersonalists. Prabhupada dice, ustedes son los impersonalistas. Because we have grown up in a very impersonal environment. Ya que hemos crecido en un ambiente muy impersonal. Just like if you look at this big city, everybody lives their own little secluded impersonal lives. Simplemente ver esta ciudad, cada quien vive su pequeña vida recluida e impersonal. Everyone has his own little apartment, his own little car, his own little job, his own little way of doing things. Cada quien tiene su pequeño apartamento, su pequeño carro, su pequeño trabajo, su pequeña forma de hacer las cosas. And every now and then you meet a few friends, and every now and then you meet a few family members, but for the most part, everybody is doing their own thing. Y de vez en cuando te encuentras con tus amigos, con tus familiares, pero la mayor parte del tiempo cada quien hace lo que quiere. So family and community has practically become non-existent. Así que familia y comunidad ya prácticamente no existen. It's just an idea, it's just a concept. Solo es una idea, un concepto. But in reality, we're living nuclear lives. Pero en realidad vivimos vidas nucleares. Everybody is on their own. Cada quien por sí mismo. Do you agree? Yes. ¿Están de acuerdo? It's the reality? ¿Es la realidad? Yeah. Even yesterday in the park when I walked, I saw a lot of people, most people moving alone or moving with somebody that, you know, they may or may not know. Incluso ayer mientras caminaba por el parque vi la mayor parte de la gente caminando sola o con otras personas que tal vez conocían o tal vez no. So when we're practicing the path of bhakti, this is a personalist philosophy, this is a personalist movement. Así que cuando practicamos la ciencia del Bhakti es un movimiento personal, una filosofía personal. We not only have a relationship with Krishna and with our Guru, but with each and every living entity on this planet. No solo tenemos una relación con Krishna y nuestro Guru, sino con cada una de las entidades vivientes de este planeta. And all living entities includes the devotees. Y todas las entidades vivientes incluyen a los devotos. Not just the people who I like, but it includes everybody. No solo la gente que me gusta, sino a todos. So basically speaking, we're all brothers and sisters because we all have the same father, we all have the same mother. Así que básicamente todos somos hermanos y hermanas, ya que tenemos el mismo padre y la misma madre. This is the foundation for community. Esta es la fundación, la base para la comunidad. We have to first acknowledge that we have a relationship. Primero debemos admitir que tenemos una relación. If I don't have a relationship with all of you, then I have no obligation towards you.
Si no tengo ninguna relación con usted, entonces no tengo nada que deberle. Then there's no commitment. Entonces no hay compromiso. Oh, I don't know you people, so I can just walk out of here. Como yo no los conozco, ya me voy. I don't know you. Adiós. But I already know you Pero ya los because conozco. not only did we meet today and yesterday, No solo los conocí ayer y antier but y hoy, we have relationships on common grounds. We're all practicing the path of bhakti. We're all on the progressive path going back home, back to Godhead. tenemos relaciones, tenemos metas comunes, estamos practicando el bhakti y todos nos dirigimos de vuelta a casa. And we're all living entities who are living in this year 2012 in Kali Yuga, Y todos somos in this entidades great country of vivientes, Mexico, in this great city of Guadalajara. viviendo en este año 2012 en Cali Yuga, en esta gran ciudad de Guadalajara, en México. So not only do we have common grounds, we also have common destiny. No solo tenemos terreno común, sino también un destino común. So, community means we acknowledge our relationship with each other, with all living entities. Comunidad significa que reconocemos la relación que tenemos entre nosotros, con todas las entidades vivientes. Of course, relationship means responsibility, and if we don't want responsibility, then we don't want relationship. Claro que relación significa responsabilidad, y si no queremos responsabilidad, no queremos relación. So, Krishna consciousness doesn't mean that we just grow up in a nucleus of I, me, and mine. Me, my Guru, my Krishna, and my deity. And the rest, let them go to hell, you know? They're just a trouble. Conciencia de Krishna no significa que yo vivo en mi pequeño mundo con mi Krishna, mi Guru, mi deidad y todos los demás que se vayan al diablo. And yes, we get together once a year for Ratha Yatra, and we get together 2 or 3 times a year when some big guru or sannyasi comes, and we make a grande fiesta, Hare Krishna. And then the next day we go back to doing our own little thing. No se trata de reunirnos solamente una vez al año para Ratha Yatra, o cada 2 o 3 meses cuando viene un gran guru a hacer una gran fiesta y luego volver a nuestro mundillo. And then we wonder why we don't have a community. We wonder why people are not taking us seriously. And we wonder why we are not taking ourselves seriously. Luego nos preguntamos por qué no tenemos una comunidad, por qué la gente no nos toma en serio y por qué nosotros mismos no nos tomamos en serio. Because we do not want to have relationship and we do not want to have responsibility. Se debe a que no queremos tener relación y no queremos tener responsabilidad. So, this personalist movement of Krishna consciousness is meant to bring us to the stage where we acknowledge relationship and responsibility. Este movimiento para la conciencia de Krishna nos invita a llegar al nivel en el cual reconocemos nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Sambandha Avideya Prayojana. Sambandha, Avideya y Prayojana. Gracias. Which means in Spanish, En español significa, who knows? ¿quién sabe? Sambandha is relationship. Sambandha There's a es relationship. relación. Not only between you and God, but between you and God's creation. Because you cannot separate God from His creation. No solo una relación entre tú y Dios, sino también entre tú y la creación de Dios, ya que no puedes separar a Dios y a su creación. So there's relationship. That's the first step. We have to acknowledge that there is relationship. El primer paso es reconocer que hay relación. Then Avideya. What is Avideya? Después Avideya. ¿Qué es Avideya? La obligación dentro de la relación, los deberes dentro de la relación. The duties in the relationship. Duties, yes. What is that duty? ¿Cuál es ese deber? Servicio. Oh, that's a big word. Whoa, you're going fast here. Wow. Huh? No, I want to enjoy. You're saying service. Servir. Relationship means service. Yes. Relación significa servir. Exactly. Yes. And not only to el grande jefe, but to everybody. Servicio a todos. Just like in a family relationship. If everybody thinks I'm the boss and I want to enjoy and everybody should serve my senses, then you have Hiroshima. You En have una familia. big explosion. Si alguien quiere ser el jefe de familia, disfrutar y todos tienen que servirme, entonces el resultado va a ser
Hiroshima, una gran explosión. Same thing in a society, in a movement. If everybody thinks I'm the boss, I'm in charge, everybody should do what I say, then it's not working. También en una sociedad, si todos piensan yo quiero ser el jefe, yo quiero ordenar, entonces no va a funcionar. Abhideya means service. It means to pursue that relationship through service. Abhideya significa servicio, significa cultivar esa relación a través del servicio. And then prayojan, what is prayojan? Prayojan. The goal. What is the La goal? meta. ¿Cuál es la meta? Krishna Prema Bhakti, yes. But we cannot have Krishna Prema Bhakti if we disrespect Krishna's parts and parcels. No podemos tener Krishna Prema si no respetamos a las partes y porciones de Krishna. Why? ¿Por qué? Because you cannot please Krishna if you do not respect his parts and parcels. No puedes agradar a Krishna si no respetas sus partes y porciones. Just like if I come to your house Como si voy a tu casa and I hit your kid, y golpeo a tu niño. do you want to have a relationship with me? ¿Quieres tener una relación conmigo? No, it doesn't work. No funciona. So if you want to have a relationship, not only with the person, but with everything that is related to the person. Así que quieres tener una relación con la persona y todo lo que se relaciona con esa persona. So Sambandha Abhideya Prayojan is not just a concept, but this is our theology. This is our tradition. Sambandha, Abhideya y Prayojan no es solo un concepto, sino es nuestra tradición. I know these are big words for a Sunday morning. Estas son palabras grandes para domingo en la mañana. And in case your brain is already going into power saving mode, Así que energy conservation mode, su cerebro ya está en el estándar de conservar energía. don't worry, we'll get into more action quite soon. No se preocupen, ahorita va a haber más acción. I just wanted to put out this premise as a foundation, so it's clear what we're talking about. Solo quería establecer estos conceptos como una base para nuestra fundación. This movement is meant to re-spiritualize society. Este movimiento es para reespiritualizar la sociedad. So we're spending a lot of energy to do outreach, but when the people come, Estamos ejecutando tanta actividad para expandir el movimiento, pero cuando la gente viene and they say, where are these ideal people? Where is this community? Where are these people who are living what is written about in these books? y dicen, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde está esta comunidad que viven como lo describen estos Then you libros? say, oh, can you wait 20 years? Can you come back in 20 years? Regresen 20 años, por favor. You know? But they may say, well, why don't you guys do your homework, Because I really like this Bhagavad Gita, but I want to see where are the people who are living this philosophy. Así que nos van a decir, hagan su tarea, porque me gusta el Bhagavad Gita, pero quiero ver a esta gente que vive esta filosofía. Okay, this is a young movement. It's 45 years old. It's, just went through teenage years and, all the riffles of growing up, so it's not yet so mature. Este es un movimiento muy joven, apenas lleva 45 años y todavía no ha madurado en su totalidad. If you look at most religious traditions, the Christians 40 years after Jesus, they didn't have much. Other movements also. So we should not become discouraged. Si vemos otras religiones, por ejemplo, los cristianos después de 40 años de Jesucristo no habían hecho gran cosa, y tampoco los musulmanes, así que no debemos de decepcionarnos. At the same time, we should not become discouraged. No debemos de decepcionarnos. Decepcionados? Discouraged, no? Discouraged. Desanimarnos. Desanimarlos, yes, that's the word. Okay. Gracias. Desanimarnos. Don't become discouraged. No se desanimen. At the same time, we should not take this as an excuse. Pero tampoco debemos de tomarlo como un pretexto. Because we have to live together and we have to be able to live today, here, now, and not just tolerate each other. Debemos de aprender a vivir juntos aquí y ahora y no solo a aprender a tolerarnos. But actually, having relationships that are meaningful, that are truthful, and that are beneficial and pleasing. Pero tener relaciones benéficas, verdaderas y que sean agradables. Beneficial and pleasing. Benéficas y Yes. agradables. So, high tech. Thank you. Thank you.
You see, that means relationship. That means you care about each other. That's important. It's the little things that matter. Los pequeños detalles son importantes. One time, Hare Krishna, welcome. Please. One time in Dallas, Texas, there was a guest who came to the Sunday feast for 20 years. Una vez en Dallas, Texas, había una persona que vino al festival del domingo durante 20 años. And the devotees asked him, "You've been coming for 20 years. Why don't you join the movement? You know everybody, you know everything, you've been doing this for such a long time." Los devotos le preguntaron, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Tienes viniendo 20 años, ya conoces a todos, ya sabes todo. Why are you still a guest? ¿Por qué sigues siendo un invitado? He said, "Look, it's like this. Miren, así está la cosa. You treat your guests like kings. Ustedes tratan a sus invitados como reyes. It's really great Es maravilloso to be a guest here. ser un invitado. But when I see how you people deal with each other, Pero cuando veo cómo tratan entre sí, then I prefer to be a guest for life. prefiero seguir siendo un invitado. I will just come here as a guest and I will get best treatment. Seguiré siendo un invitado y seré bien tratado. And then I go back home and I do my own thing. Después me voy a mi casa y hago lo que quiero. And it's true Y es sometimes. la verdad a veces. So it is our challenge Es for nuestro each and every reto one of us para cada uno de to nosotros. create a loving and caring environment wherever we live, whoever is in contact with us. Crear un ambiente cariñoso y agradable para todos y cada una de las personas que estén en contacto con nosotros. Because otherwise we're bringing so many people to the movement on one side, but on the other side people are again leaving, they're again going away, they're going somewhere else because they do not feel this shelter. Porque por un lado estamos invitando a devotos a que vengan y formen parte de la comunidad, pero al mismo tiempo se están yendo por otro lado ya que no se sienten parte de esto. So community, society means that people have common goals, common interests, and they're ready to work together for this common goal. Sociedad significa tener intereses comunes y trabajar juntos para lograrlos. Now we don't have to reinvent the wheel and try to ask ourselves, okay, what is this community or what is this society? No debemos de volver a inventar la rueda y preguntarnos qué es esta comunidad, qué es esta sociedad. It's quite simple and straightforward. It's quite clear. Es bastante simple, bastante sencillo. Are there any questions or other ideas related to this topic ¿Tienen algunas before we preguntas move on? o ideas relacionadas con este tema antes de pasar a otro? Clear. Okay. So I'm not going to take them in a sequence. I'm just going to speak about what comes to my mind. Así que no los va a tomar todos como aparecen ahí, sino nada más va a elegir los que le llamen la atención. Now, relationships between devotees and non-devotees improve if we acknowledge our responsibility and if we have an attitude of service and respect. Relaciones entre devotos y no devotos se logran cuando reconocemos nuestras relaciones y tanto así nuestras responsabilidades y nos respetamos. If there is respect and service attitude, then the relationships are always actually on a positive, on a very strong foundation. Si hay respeto y actitud de servicio, entonces todas las relaciones están en un buen nivel y funcionan adecuadamente. Many times we see there's a lot of traffic here. Many times we see that we have this black and white philosophy of us and them, good and bad, this world of duality. Muchas veces estamos en la dualidad, los conceptos en nosotros y ellos, bueno y malo y esta dualidad. And it's quite external, it's quite superficial. Y todo es muy superficial y externo. Like people say, no dhoti, no devotee. Como la gente dice, sin doti no devoto, no es devoto. Big sikha, big devotee. Gran sika, gran devoto. No sikha, no devotee. Si no tienes sika, no es devoto. But these are all very superficial, very mundane perceptions. Pero estos son conceptos muy superficiales, muy mundanos. Hanuman was a monkey. Hanuman era un chango. Garuda was a bird.
Garuda era un pájaro. They didn't wear dhoti and they didn't have sika. No tenían dhoti ni sika. O como yo. Garuda was also not a vegetarian. Garuda tampoco era vegetariano. So we should not become confused No debemos confundirnos by seeing things from the external perspective. viendo las cosas desde la perspectiva externa. Because that is the mundane perception, us and them. Esta es la percepción mundana, nosotros y ellos. But if we understand that we're all brothers and sisters, we're all family, we're all in the same boat, that gives us a common ground, a common understanding. Pero si entendemos que todos somos hermanos y hermanas, que todos formamos parte del mismo bote, entonces tenemos un terreno común. Any questions? ¿Alguna pregunta? Yes. Bueno, yo voy a hacer la pregunta en español. Claro. ¿Se la puede usted? Yo entendí todo, ma habla poco. Yo entiendo con lo que usted está explicando, pero cuando una persona ya tiene el deber de administrar un lugar, un centro de prédica, un templo, ¿hasta dónde? O sea, yo siento que no se puede ser tan tolerante a ciertos aspectos de las personas, porque llegan personas de todas clases, ¿no? Con muy buena educación, con muy poca educación. Entonces, ¿hasta dónde uno tiene que tolerar como administrador el no volverse cruel, pero también tienes que poner, pues, ser también, a lo mejor discriminar en un cierto momento para no afectar a las personas, a los demás devotos? Esa es mi pregunta. Gracias. So when you're in a situation, in a position of responsibility, Cuando estás en una posición de responsabilidad, and that can be as a mother, that can be as a father, that can be as a person who has a business, a preaching center, or a temple, or a restaurant. eso puede ser como padre o madre, o como administrador de un centro de prédica o restaurante. You have been invested with a certain responsibility and with a certain power. Tiene a su cargo cierta responsabilidad y poder. And sometimes for the sake of the community or for the sake of the others, one has to take action to not allow certain individuals to cause harm to others. Y uno tiene que estar investido con el poder y tiene que elegir por el bien de la comunidad, evitar que otros sean dañados. So to accept everybody as brother and sister doesn't mean that we allow one brother or one sister to abuse and to manipulate the others. Aceptar a todos como hermanos y hermanas no significa permitir que algunos abusen o manipulen a otros. So when you are in that position of authority, you have to utilize that authority to make sure everybody is respected and peaceful. Así que tener esa posición de autoridad significa asegurarse de que todos sean respetados y vivan en paz. It's not a contradiction. No hay una contradicción. It's actually it's in the same line. De hecho, no hay contradicción. Está So sometimes you have certain people who are causing problems. You may have to tell them that it is better for them and better for everybody else if they are somewhere else. Así que si alguien está causando problemas, es mejor que le diga que esté en otro lugar para no causar problemas. But as it is stated in Bhagavad Gita, if you are in a position of authority, sometimes you have to take action, but many times you should tolerate minor disturbances and minor, if people do some little crazy things, you just have to tolerate it. Muchas veces tienen que Not tomar immediately acción, jump on it and take action. pero como dice el Bhagavad Gita, debemos tolerar muchas pequeñas cosas raras que haga la gente. Like you're a mother, you have to tolerate a lot from everybody. But sometimes you have to take action. Como ser madre, a veces tiene que tolerar mucho de otras personas, pero a veces debe de tomar acción. And that is for the good of everybody involved. Y eso es para el bienestar de todos. And that goes for all positions of responsibility. Y eso concierne a todos los que tengan posiciones de responsabilidad. Sometimes we think spiritual life means, everybody's nice and it's all haribol. So nice. Mi casa y su casa. Everything. And then you wonder, what the hell? What happened?
Muchas veces ¡Qué pensamos caos! que muchas veces pensamos que la vida espiritual es muy alegre, pero no siempre es así. So that is also impersonal. Oh, everything's okay, everything's all right. No. Todo We está have to bien. take responsibility. Debemos de tomar responsabilidad. Krishna has given you certain facilities and certain powers, so we should use them, but not in a dominative, not in a repressive way, but in a mood, in a spirit of service. Debemos utilizar ese poder no de manera represiva o dominante, pero en una modalidad de servicio. Just like the police slogan is to protect, to serve. El eslogan de la policía es proteger y servir. That's a good motto. Es un buen eslogan, It's a good motto. But it's a challenge. pero es un reto. Because many times we're faced with our own nature and our own issues and attachments, and that may be confusing sometimes. Eso es difícil, ya que muchas veces nos tenemos que enfrentar a nuestros propios asuntos, nuestros propios retos, y puede ser difícil. But if we keep our eyes on the goal, if we're focused on the goal of what we're trying to achieve, then it becomes quite clear what is the proper course of action. Pero si mantenemos nuestra mente clara en lo que debemos de seguir, entonces podemos lograr el objetivo. So when we read Chaitanya Charitamrita, and you have beautiful Spanish edition of Chaitanya Charitamrita, I love these books, they're really beautiful. Please read them. Cuando leemos el Chaitanya Charitamrita, y tenemos una edición muy hermosa del Chaitanya Charitamrita, We learn about all these relationships between the devotees and the groups and the individuals and people who are responsible and people who are taking care of others and family relationships. It's all in there. todo es acerca de relaciones entre devotos y gente que tiene posiciones de autoridad y cómo cuidar a otros, todo está ahí. In the beginning, Krishnadas Kaviraj Goswami says, Vande Gurun, I offer my respect to all of my teachers and to all the Vaishnavas. Al principio Krishnadas Kaviraj Goswami dice, Vande Guru, le ofrezco mi respetuosa It's reverencia. plural, not singular. Es en plural a todos mis maestros espirituales y a todos los So Vaishnavas. this whole attitude of me, my Guru and my Krishna is nonsense. It is not our philosophy. Esta actitud de yo y mi Krishna y mi Guru, esa es una tontería, no es nuestra filosofía. It's the same attitude of the person who says, my family, my business, and I will exploit everybody else. Es la misma actitud de mi familia, mi negocio y voy a explotar a los demás. It's not Krishna conscious. No es conciencia de Krishna. So we have to realize we're all in this together. Debemos de reconocer que estamos todos juntos en esto. Yes. Tomando un poco ese tema, me gustaría que nos ayudara a entender un poquito más esa filosofía que a veces un gurú da una cierta instrucción a su discípulo y el discípulo quiere que todo el mundo siga esa instrucción. Y también pasa muchas veces con el Prabhupada de cada quien. Every one of us sometimes have his own Prabhupada, right? Y eso a veces ha causado y causará muchos conflictos. Pues, ¿cómo podemos realmente integrar todos los gurús? Porque en ISKCON hay muchos gurús y muchas veces dan instrucciones diferentes incluso a sus discípulos. Yes. Y eso causa muchos conflictos. Gracias. It's a very important point. So we have to understand the difference between a principle and a detail. Debemos entender la diferencia entre un principio y un detalle. A principle is something that never changes. Un principio es algo que nunca cambia. Just like books are the basis, purity is the force, etc. These are principles. They're axiomatic truths. Una verdad axiomática o principios son aquellos como los libros son la base, la pureza es la fuerza. How we apply this in our own lives, this is a detail. ¿Cómo This is aplicar eso en time, nuestra place, vida? and circumstance. Es un detalle de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. When a guru gives instruction, we have to see, is this a principle or is this a detail? Is it time, place, and circumstance, or is it actually a principle? Cuando un gurú da una instrucción, debemos de tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Esto es de acuerdo a, ¿es un principio o es un detalle?
A guru is supposed to be in line with Srila Prabhupada and the previous acharyas. So whatever he speaks, Acharya Mam Purusho Veda should be in the same tradition, in the same line. Todo lo que escriba, lo que diga el guru debe ser en acorde, en línea con el guru parampara. But if a guru gives an instruction which is specific to a certain disciple, then that disciple cannot take that instruction and turn it into a principle and tell everybody else that you should do what I'm doing because this is the best thing to do. Pero si un maestro espiritual da una instrucción a un discípulo, que es un detalle, pero lo quiere generalizar como un principio para que todos los demás lo sigan, eso es incorrecto. Usually the mood is Atmavit Manyatejagat. Whatever I'm doing, that's what the whole world should be doing. La modalidad general es que lo que yo estoy haciendo, todos deben hacer. So if I'm distributing books, the whole world has to distribute books. If I'm worshipping the deity, everybody has to do that. If I'm doing Harinam, then this is what everybody has to do. Generalmente es de que si yo distribuyo libros, todo el mundo tiene que hacerlo. Si yo hago Harinam, todos tienen que hacerlo. Todo lo que yo hago, todo el mundo tiene que hacerlo también. Where did that bottle go? Oh, it's right here. So, the gurus have to be very careful Los gurus deben de tener mucho cuidado. that the instructions they're giving are actually in line with Srila Prabhupada and the previous acharyas. Que las instrucciones que den los gurus estén en armonía, en línea con las instrucciones de los acharyas previos. And they educate their disciples that to the level of maturity where they can understand the difference between a principle and a detail. Y que eduquen a sus discípulos para llegar a la madurez de poder reconocer la diferencia entre un principio y un detalle. Just like in a family. Como en una familia. You have so many brothers and so many sisters. Hay tantos hermanos y hermanas. And there's uncles and aunts. Hay tíos, tías. And there is the father, the grandfather, the great-grandfather. There's a lot of relationships. El padre, el abuelo, el bisabuelo, muchas relaciones. But you have a certain family mood, a certain family spirit. Like usually families used to have a certain family business. Like either you're in agriculture, or you're in trade, or you're in restaurant, or you're in administration. They used to have a certain family business. Solía haber un espíritu familiar en que todos tenían un negocio común, un restaurante o algún negocio que todos hicieran juntos. Farming or administration. Agricultura, administración. So once we understand what is our family line, what is our tradition, what is our family business, then we can see everything in harmony. Así que mientras veamos cuál es nuestra tradición familiar, cuál es nuestra ocupación como familia, podremos ver todo en armonía. Just like here, you have a lot of classical music in this country. Como aquí tenemos mucha música clásica en este país. Have you ever seen an orchestra? ¿Han visto una orquesta? Yes. People are playing completely different instruments. Todos tocando instrumentos diferentes. And that's required, because otherwise you don't have an orchestra. Y así se requiere, porque de otra forma no hay una orquesta. One person may only beat the big drum once in the whole 2 hours of performance. Puede ser que en 2 horas una persona solamente le pegue al tambor una sola vez. Or the gong, or the big, what do you call those cymbals, you know? Ching! Los platillos. But everything has to be in harmony with the director, the conductor. Pero todo debe estar en armonía con el director de la orquesta. So once we actually understand what is the spirit, what is the theme, you know, theme, tema, the theme of the song, then you can play any instrument. Pero mientras que sepamos de cuál es el tema de la canción, entonces podemos tocar cualquier instrumento. So it doesn't matter which instrument we're playing. Así que no importa qué instrumento estemos tocando. But three things are important. 3 cosas son importantes. Understand the theme, Conocer el tema, entenderlo. be able to carry a rhythm. You have to have a sense of rhythm. You have to know what is the beat. Conocer el ritmo, saber a qué tiempo va. And follow the conductor, Y seguir the al person who is director, actually giving the direction. al que está llevando a cabo las direcciones, al que está dando la guía. Now if all of a sudden one conductor is doing one thing, another conductor is doing another thing, another is doing another thing, then it creates a lot of confusion and distortion, and it becomes a big cacophonia.
Si un director está ejecutando algo y otro ejecuta otra cosa y otro así, igual se genera gran confusión, una cacofonía. Like if you put five bands on the same square and they all start playing their song and it becomes too much. Como si pones a 5 grupos musicales tocando en la misma plaza y es demasiado. So, what to do? ¿Qué hacemos? Accept our subordinate position and that we have to follow these 3 guidelines. Aceptar nuestra posición subordinada y seguir estos 3 orientaciones. If we are actually in synchrony with Guru, Sadhu and Shastra, you can be one person or you can be a million people. There will be no conflict. Si estamos siguiendo Guru, Sadhu y Shastra, puede ser que sea una sola persona o millones de ellas y no habrá conflicto. But as soon as our false ego, our ahankar becomes bigger and we say, I want to do it my way. Okay, I say I do it how my guru tells me to do it, but actually, I want to do it the way how I want to do it. The guru is just an excuse, you know. We just take the guru to make it bona fide. But actually, it's my own interest. Así que si nos crece el ego falso y pensamos que voy a hacer las cosas como yo quiero, o pensar que sí, voy a seguir la instrucción de mi maestro espiritual, pero en realidad yo quiero hacerlo a mi manera, eso no es... Then there will be conflict and confusion. Habrá conflicto. And that's what's happening right now. That's what we're seeing. What most conflicts are created. Y esto es el origen de la mayoría de los conflictos. Okay? ¿De acuerdo? Please confirm. Confirm? So, but we cannot blame it on the gurus. No podemos echarle la culpa a los gurús. Many times disciples take something out of context and they turn it around and they put a little more salsa, you know, a little more of this and a little more of that and a little more of that and shake it nicely and then they say, ta-da! This is the new creation, the new presentation. This is what everybody has to eat. And everybody goes like, I don't think so, you know. Muchas veces el discípulo toma la instrucción del guru y le pone un poco de salsa, le agrega esto, le pone otro, lo revuelve y después se los da a todos a comer y no. That's why I said in the beginning, respect and service attitude. If we have these 2 things, we can have an honest and truthful and meaningful relationship with all living entities, even with the devotees. Por eso dije al principio, respeto y actitud de servicio y de esa manera podemos tener relaciones armónicas con todas las entidades vivientes, incluso con los devotos. Okay? Any other points? Or we're moving on. Otro punto. Alright, so we'll show you a little something on how to increase not only preaching and book distribution, but how to increase community and how to increase sharing and caring. Ahora vamos a ver otros puntos, no solo de la distribución de libros, sino también de cómo generar buenas relaciones con la comunidad, cuidar. Because every activity that we're performing in Krishna consciousness is based actually on teamwork. Toda actividad que realizamos en conciencia de Krishna está basada en el trabajo en equipo. Because there's 7 billion people on the planet. Hay 7 billones de personas en el planeta. You say billones or 7 mil millones? What do you say? Billones. 7 mil millones. 7,000 millones. That's it, huh? Billions. That's a lot of people. Mucha gente. How many here in Guadalajara? ¿Cuántos 5 or aquí? 7 million? How many? 7. 7. Million. Okay, Guadalajara has as many people as live in Switzerland. So, there's a lot of people out there. We saw a few of them last night. Toda la gente, toda la población de Guadalajara es la que vive en Suiza. Así que ya vimos algunos anoche. Have you been out last night? ¿Ya salieron? ¿Alguien salió anoche? Did you see how many people were on the streets? ¿Vieron cuánta gente había en la calle? It's crazy. There's so many people out there. Mucha gente. We cannot. How many people can you meet ¿Cuánta gente te puedes encontrar in a day? en un día? How many guests here in the restaurant? ¿Cuántos invitados tienen al restaurante? 50. Yeah. So total maybe 100 people maximum. En total unas 100 personas. So if we want to reach these 7 million people, we need to build our team.
Si queremos contactar a las 7 millones de personas, debemos de conformar un equipo. And that means everybody is required. Y eso significa que todos son necesarios. Everybody. Todos. Even the little fellow who's making noise in the back. Todos están haciendo ruidos atrás. Everybody is required. Because otherwise, we cannot reach these people. De otra manera no podemos contactar a estas personas. We have been blessed by the mercy of Prabhupada and his representatives. Hemos sido bendecidos por la misericordia de Srila Prabhupada y sus And representantes. if you have something that you truly value, something that you truly cherish, you want to share it with others. Si tienes algo que de verdad valoras, que de verdad lo quieres y te gustará compartirlo con otros. Preaching book distribution is not an economical venture. It is not out of capitalistic interest that we're pursuing this. Predicar la distribución de libros no es por un interés económico capitalista que lo ejecutamos. Well, we're doing this because we want to show kindness. We want to show compassion to the living entities. Lo hacemos porque queremos mostrar compasión, porque nos preocupamos por las entidades vivientes. People are running around this town 24/7 trying to find happiness and peace and enjoyment. La gente está corriendo las 24 horas, los 7 días de la semana buscando paz y disfrutar. Y And ser even feliz. though you have now the latest cars and the latest interior designs and the latest electronics and so much beautiful clothes and jewelry, still, there is no real peace, happiness, and satisfaction. Y aunque tengamos los autos de moda o el diseño interior, las mejores ropas o joyas, aún así no hay verdadera paz. I saw a interior. lot of people running around town yesterday. Ayer vi a mucha gente corriendo por todos lados del centro. Everybody was looking for something. Todos buscando algo. Everybody had heard that there was something out there. Todos habían escuchado que había algo allá They all afuera. had an idea of enjoyment, Todos tenían una idea de cómo disfrutar, but nobody really had it. pero nadie la Did you tenía. ever notice? Entonces, ¿se dieron cuenta? Everybody heard about it. Todos Everybody habían escuchado. talks about it, Todos hablan de ello, but nobody really experiences it. pero nadie en realidad lo experimenta. So, that is the situation in the material world. Esa es la situación en el mundo material. So we're looking at at different strategies on how to connect with people. Vamos a ver diferentes estrategias cómo conectarnos con las personas. There's always different ways how to reach the same goal. Hay diferentes formas de llegar a la misma meta. I think I have already explored 10 different ways how to come to this restaurant. Creo que ya he explorado 10 formas diferentes de cómo llegar a este restaurante. Because of the traffic, because of the bicycles, we had to go detour this side, detour that side, that side, that side. So there's many different ways how to reach the same goal. Debido a las bicicletas tenemos que llegar al mismo lugar desde diferentes puntos, diferentes caminos. And because we're all individuals, we may take a slightly different approach. Ya que somos individuos, puede ser que tomamos todos un ligero diferente acercamiento. We'll speak about some principles and we also speak about some details. Vamos a hablar de principios y también de detalles. So I'm just going to throw some balls here, some frisbees, and you can catch as many as you like, and you can use them for your own devotional service. Les voy a lanzar algunas bolas, algunos puntos y ustedes van a recibirlos como lo deseen para aplicarlos a su servicio. I'm not going to tell you how to do things. No les voy a decir cómo hacer las cosas. I'm just going to show you what different devotees in different parts of the world are doing. Además les voy a mostrar lo que diferentes devotos en diferentes partes del mundo están Because haciendo. wherever you see success, you can learn something from it. Ya que siempre que vean éxito pueden aprender algo de ello. And I'm here today before you because I have made the most mistakes that you can make. Yo estoy aquí frente a ustedes porque he ejecutado la mayor cantidad de errores que se pueden hacer. So I have some experience. Así que tengo alguna experiencia. Okay, next. Sometimes devotees ask, how is preaching, how is book distribution doing around the world? Like today in the breakfast, devotees ask me, how is Czechoslovakia, how is England, how is this country and that country? Algunas veces los devotos, That thing just went out of the... Yeah, now? Algunas veces los devotos me estaban preguntando en el desayuno cómo están los devotos en Croacia y en Europa y qué está pasando.
Because we're all living in our own little isolated worlds. Ya que vivimos en nuestro pequeño mundo aislado. And Mexico is far away from Mayapur, far away from India. So you may hear a little bit about what's happening up north and a few things what's happening down south. But what's going on east and west, it's a little far away from home. México está muy lejos de Mayapur, muy lejos de India, así que puede que escuchemos un poco de lo que está pasando al norte o al sur, pero al este o al oriente, al occidente no conocemos mucho. So do you want to know how book distribution is doing around the world? ¿Quieres saber cómo va la distribución de libros alrededor del mundo? Sí. And preaching? La prédica. Thank you for your great audience participation. I knew it was worth it to come down here riding on a mule, you know. Sabía que valía la pena venir hasta acá montado en una mula. Okay, next. So, last year, can you make this a little more sharp? ¿Se le puede enfocar un poco más? That's better. 2009, we distributed 6.1 million books all over the world. 2009 se distribuyeron 6 millones de puntos. It says right here, 6.1 million books. 6.1 millones de libros. 2010, 6.6 million books. 2010, 6.6 millones de libros. And last year, 7.3 million books. Y el año pasado, 7.3 millones de libros. So, the trend is going up. Así que la escala va hacia arriba. Slowly, but La in the right tendencia es hacia direction. arriba, lento pero seguro. But considering that there is 7 million people living in Guadalajara, only 7 million books for the whole world is not much. Considerando que hay 7 millones de personas en Guadalajara, 7 millones para todo el mundo no es mucho. Next. So these are the top 10 countries. India on first place with 64%. Estos son el top 10 de los países en el mundo. You have to India speak, es el primer lugar, con With 64%. Now how does India distribute so many books? ¿Cómo es que en la India se distribuyen tantos libros? There is two explanations. Hay dos explicaciones. Number one, Número uno, a lot of devotees, muchos devotos, each distributing a few books. todos distribuyendo poquitos libros. And because there is so many Y devotees, porque they hay make a big tantos result. devotos, hacen un gran resultado. And the second La explanation segunda is explicación es, they have a few devotees who go, they have a few devotees who go to businesses and get business owners to buy big quantities of books. también hay algunos devotos que van a los dueños de las empresas y les piden a los dueños que compren grandes cantidades de libros. So 2/3 of the world's books in India. 2/3 de los libros se distribuyen en la India. Then Russia with 7%, Rusia 7%, America 6%, Estados Unidos 6%, then Italy and UK with 2%, Italia y el Reino Unido con 2%, and then we have Mexico with 1%. México 1%. Haribol! So Mexico is in the top 10. México está en el- Yes, it's there. But why Germany has done more? And UK and Italy, you should at least be, like close to America. ¿Cómo es posible que Alemania, el Reino Unido, Italia hagan más? Deberíamos estar por lo menos cerca de América. When was Mexico number 1 in the world? ¿Cuándo fue México número 1 en el mundo? 86. Huh? 86. 1986. 86? Yes. Yeah. So it's possible. Es posible. Who was here from ¿Quién you? estuvo aquí de ustedes? Anybody remembers? ¿Alguien lo recuerda? No? I remember. Yo I recuerdo. came in 84. Yo vine en Mexico was 84. way up there. México estaba arriba. Time of Ridananda Maharaj, Acharyadeva, Sankirtan was super strong in all of South America. Sankirtan era muy fuerte en toda Sudamérica. We had countries like Venezuela, Bolivia,
they were doing huge amounts of books. Venezuela, Bolivia, hacían grandes cantidades de libros. I was out just yesterday and the day before. What was the town the day before? ¿Dónde fuimos antier? Guanajuato. Guanajuato. Something like that. Guanajuato. Such sweet people. Dulce muy gente. Nobody refuses. Nadie rechaza. Everybody stops. Todos se detienen. Everybody smiles. Todos sonríen. Everybody nods. Todos dicen Everybody que sí. gives you something. Todos te dan algo. So, I've never been to a country like this. Nunca he estado en un país así. I just spent 1 month in Russia and 1 month in Ukraine. Solo pasé un mes en Rusia y otro mes en Krishna Ucrania. has given you one of the best countries in the world. Krishna te ha dado uno de los mejores países del mundo. What are you going to do with it? ¿Qué vas a hacer con él? Huh? There is 110, 120 million people Hay 110, 120 millones de personas. who are for the most part very pious, La mayoría muy piadosos, very soft-hearted, de buen corazón and very receptive. y muy receptivos. But we're still sitting in the sandbox, Pero siempre nos estamos parados encima de la beating, sandbox. you know the sandbox where the kids play with the sand? En el lugar donde juegan los niños, en la arena, en el arenero de los niños. What's it called? Arenero. Arenero. Arena. Arena. We're still sitting in the arena and we're still fighting and beating each other over the head. You know, no, this is my truck. No, this is my truck. Oh, my daddy is better than your daddy. You know? Como los niños peleándose, este es mi camión, mi papá es mejor que el tuyo. It's time to wake up. Tiempo de despertar. It may not stay forever like this. Puede que no todo el tiempo sea así. You know, Maya is doing her job. Maya hace su trabajo. People are becoming more and more westernized. They're becoming more and more like gringos every day. La gente se vuelve cada vez más como los gringos, más occidentalizados, Because that's the influence. por la influencia. So don't take it for granted. Así que no lo tomen como concedido. So Mexico is there. Well, we want it to be somewhere here, you know, at least top 4. México está ahí, pero queremos subirlo al top 4. What do you think? Is it ¿Se possible? puede? Yes. Number 2. I heard you have more than 5,000 devotees here in Mexico. Escuché que hay más de 5,000 devotos aquí en México. Yeah. That's what I wonder also, don't they? Who is hiding them? ¿Quién los esconde? But if you... What's happening? No sabotage. Okay, we're back. So, out of these 5,000, how many are active? De estos 5,000, ¿cuántos están activos? No. We have to make sure that we know who these people are and where they are and what they're doing. Maybe nobody ever went to talk to them. What happened? I come back after a few years. You gotta translate. Debemos estos devotos. ¿Qué es lo que están haciendo? A lo mejor nadie fue a buscarlos y hablar con ellos. And I asked, what happened to him? What happened to her? Oh, we don't know. Y desde la última vez que vine les pregunté qué pasó con él y con aquel, no sé. What you don't know? You ¿Cómo que live no sabes? here. Si aquí vives, You should know Deberías where they saber. are and what they're doing. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Did anybody ever go to visit them in their home? ¿Alguna vez alguien fue a visitarlos a su casa? Inside their home? In their house? And ask them, Preguntarles, Prabhu, ¿qué pasó? "Prabhu, What's going on? ¿qué pasa? What can I do to make your life better? ¿Qué puedo hacer para mejorar tu vida? Was there a mistake? Was there something that upset you? ¿Cuál fue el error que hice? ¿Qué hice para hacerte enojar? Sometimes you just gotta go there and listen to them, you A know? veces nada más hay que ir y escucharlos. Spend some time with them. Pasa algún tiempo con ellos. So your homework for today is you make a list of all of your friends, and I'm sure you got many. Su tarea para hoy es hacer una lista de todos sus amigos, seguro que tienen muchos.
And then you start calling them. Y empieza a hablarles a todos. And not, hey, you know, we have Ratha Yatra and you should give $50 because we need the money to do the job, okay? Desde que ya vamos a tener Ratha Yatra y por favor danos 50,000 pesos porque tenemos que hacer el trabajo. No. You call them and you say, Prabhu, Les hablas y les dices, Prabhu, I haven't seen you in a long time. no te he visto desde hace tanto tiempo. I've been missing you. Te extraño. How are you doing? ¿Cómo estás? Can I visit you? ¿Te puedo visitar? And then usually it gets quiet on the other side. Generalmente se queda el silencio del otro lado. And then they say, what do you want? You know, when I was living in Switzerland with family, Cuando viví en Suiza con mi familia, I got 2 letters from the temple recibí in 2 6 years. cartas del templo en 6 años. 2 letters asking me for money. 2 cartas pidiéndome dinero. Nobody called, Nadie nobody me llamó, visited, nadie me visitó. and you feel like nobody cares. Sientes que nadie le importas. But I realized it's not that. Pero me di cuenta, no es eso. They're just too disorganized. Nada más están muy desorganizados. It's just chaos. Es un caos. It's not that they don't care. No es que no les importe. They're just spaced out. Nada más están espaciados. So, make that list of your old friends and call them Hagan and visit them. una lista de sus amigos, llámenlos y visítenlos. Send them a little nectar, Envíenles un poco de néctar, you know? A few drops of nectar unas gotitas de néctar, every now and then de vez en cuando, on our head. en la cabeza. Makes the difference in the world. Hace gran diferencia en el mundo. Somebody cares for us. Alguien que le importamos a alguien. Somebody cares for us. Alguien nos cuida. Somebody cares for Alguien nos us. cuida a nosotros. ¿No? Alguien se preocupa por nosotros. Alguien se preocupa por nosotros. No. Somebody Alguien cares cuida for us. a nosotros. Los otros. A nosotros. Nosotros, yeah. Okay. For us. And we care for others. Y nosotros nos cuidamos a otros. That's how it works. Así funciona. Right? ¿Sí? Okay, we're moving on. Muy bien. In America, En Estados Unidos there is a new phenomenon. hay un nuevo fenómeno. Now, because everybody's following America, Ya que todo el mundo está siguiendo a Estados Unidos, we should not only follow the bad stuff, we should also follow the good stuff. no solo seguir lo malo, sino también lo bueno. So we're looking at some of the good stuff. Vamos a ver algo de lo bueno. 1/5, a fifth of quinto. America's distribution Un quinto de la distribución de Estados Unidos is from 4 very small centers. de 4 templos muy pequeños. Laguna Beach, Laguna Beach, Washington DC, Washington DC, Toronto, Toronto and San Jose. y San José. Es con Silicon Valley. Yes, correct. Next. La siguiente. They have started a new program a Comenzaron few un nuevo years back. programa hace unos años. 2006 they distributed 10,000 books and now they do 75,000 books. En el 2006 distribuyeron 10,000 libros y ahora están haciendo 75,000 libros. Next. And this is the team Este es el equipo of San Jose. de San José. And you can see these are regular people like you and me. Esos son gentes comunes y corrientes como usted y yo. There is not one brahmachari in that temple. No hay ni un solo brahmachari en ese templo. They're all householders. Todos son grijastas. So you see housewives, you see workers, you see engineers, you see students, old people, kids. It's united colors of Hare Krishna. Así que ven hombres, mujeres, amas de casa, jóvenes, ancianos, niños. But they have one thing in common. Tienen algo en común. One time a month, Una vez al mes, they all go out together todos salen juntos. and do Harinam and Hacen do book Harinam, distribution. distribuyen libros. They get up to 500 devotees to go out to distribute. Incluso hasta 500 devotos salen a distribuir. Can you imagine going on Harinam with 500 devotees? ¿Se imaginan 500 devotos en Harinam? Yeah, it's like Ratha Yatra. But one Ratha Yatra like every week Pero or cada every semana, month. cada mes. Would be nice, no? Sería bueno, ¿no? Like yesterday we had how many devotees? Ayer Maybe cuántos 20? vinieron? 20, More or less. más o menos. Maybe 30. Tal vez Yeah. 30. Few were hiding. Algunos escondidos. Came afterwards and never shot him. Yeah. But it was nice. No?
There's beautiful bhajan and great prasadam and a few books. Prasadam, libros, No, I said great bhajan, bonito bhajan, wonderful prasadam, maravilloso prasadam, but we only had a few books. pero solo unos pocos libros. So, but it was a nice atmosphere. Pero fue una buena atmósfera. Next. Toronto started with 5,600 books and now they do 37,000. Toronto comenzó con 5,600 libros y ahora tienen 37,000. Next. And here you see, this is the team of Toronto. Este es el equipo de Toronto. And Toronto is very cold. Toronto es muy frío. And these are mostly Indians. Casi todos son hindús. Okay, there's one white girl there. Una chica We don't know what she's doing que there. no sabemos qué está haciendo. Somehow she got into the picture. Se colgó en la foto. But, yeah, probably she's from Alaska. But this shows, but they're doing the preaching. Pero están predicando. These are all foreigners, Todos son extranjeros, but they're doing it. pero lo están haciendo. Next. Washington, D.C., 4,800, now 28,000. Washington estaba haciendo 4,800 y ahora 28,000. Next. Now if you look at the team, El equipo de Washington DC this is not like your regular football team. no es un equipo común de fútbol. This is more like the mamas and the papas. Son como los mamás y los papas. But they're all preachers. Pero todos predican. They're going on Harinam. They're distributing books. Están haciendo Harinam, distribuyen libros. And they're blissful. Están en éxtasis. Next. This Laguna Beach, they had 1,000 books in 2009 and now 15,000 books last year. Laguna Beach tenía 1,000 libros en 2009 y ahora 14,500. Next. And these are more like, you know, retired people and professionals and very well-to-do people. Estos parecen ser retirados o profesionales, gente que tiene buena clase, buena posición social. When I showed this presentation in Russia, they asked me, do they also have white devotees? Do they also have American devotees? Or they only have Indian devotees, you know? Cuando hice esta presentación en Rusia me preguntaron, ¿también hay devotos blancos o nomás son puros hindús? You don't have many Indian people here. Aquí no hay muchos hindús en México. Yes, they are. They are? Ya, They are lost. ya tenemos. They are lost in the city, maybe like 500. 500, that's not many. So, amongst the devotees, you don't have many. No. Entre los devotos no hay muchos de la India. I haven't seen one Yo no he visto ni uno solo. so far. No, So, pero sí hay. Yesterday in Harinam they Ya came. empezaron a llegar. yeah. So, you have all Mexican devotees. Casi todos somos mexicanos. It's great. Muy bueno. So, because there is the good and the bad side of having a lot of influence from outside. Hay ventajas y desventajas de tener mucha influencia externa. Sí. You don't have this, you know, culture change of having people from another country either as colonial dictators or as immigrants or as whatever. But you can decide amongst yourselves on how you want to run your temples and how you want to orient your society and your preaching. Aquí no hay tantos problemas de influencia exterior o colonialismo, sino que podemos internamente entre nosotros decidir cómo llevar a cabo la prédica. Because in some parts of ISKCON, the Indian population is very dominant. En algunas partes de ISKCON la población hindú es muy predominante. And that has got good sides and that has got sides that are maybe not so good. Eso tiene ventajas y desventajas. So here it's all up to you. Así que aquí todo depende de ustedes. This is your field, this is your city, this is your country. You do with it as you Es please. su campo de acción, es su país, aquí ustedes hacen lo que quieren. Next. From the start of the program till today, they've increased by 600%, 6 times more. Desde el inicio del programa hasta ahora han incrementado 6 veces. Would you like to increase your preaching and your Yeah. outreach and your book distribution by 6 times? ¿Les gustaría aumentar 6 veces más? Yes. Yes. Thank you for your great audience participation. I knew it. It was worth it. So yes, we want to increase. Sí, queremos aumentar, Because right now, ya que hasta ahora
we're only doing peanuts. Solo hacemos cacahuates. And I don't know about you, but you know, peanuts, they're okay every now and then, but you prefer to have, no, the tacos and the nachos and the lasagna and the gnocchi and the pizza, right? You want to have the real thing, not only the peanuts. Los cacahuates son buenos de vez en cuando, pero realmente queremos tener todo el menú. Next. So monthly Sankirtan festival is the theme. In some places it's called Weekend Warriors. In some places it's called monthly Sankirtan festival. It's all about going out together and sharing the holy name and prasadam and books. Este a veces se llama el festival mensual de Sankirtan o a veces se llama guerreros de fin de semana o guerreros de Sankirtan, pero la idea es salir todos a distribuir libros. Is it possible to turn that phone off? Yes. Thank you. I have a question for you. Una pregunta para ustedes. Who here is a Sankirtan devotee? ¿Quién de aquí es devoto de Sankirtan? What kind of a devotee are you? ¿Qué tipo de devoto eres tú? Soy Pujari de You're worshiping the Lord. Diario sale a Sankirtan. Are you chanting Hare Krishna? Sí. Okay. If you're chanting Hare Krishna, you're a Sankirtan devotee. Si estás cantando Hare Krishna, eres devoto de Sankirtan. Because you are part of the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. No que eres parte del movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. We don't have Pujari devotees and cook devotees and manager devotees and I'm a retired devotee and I'm a businessman devotee and I'm a brahmachari devotee and I'm a Mataji devotee. There is only one type of devotee, that is Sankirtan devotee. Aquí no tenemos devotos puyaris o devotos cocineros o devotos administradores, devotos retirados o devotos brahmacharis o devotos matajis. Aquí solo hay un tipo de devoto que es sankirtanero. So who here is a Sankirtan devotee? ¿Quién es sankirtanero? Yesterday we went to Harinam together, Yes. and he's the only one who sold books. Wow. Yeah. And he's saying he's not Sankirtan. I think he's the He's most just humble. Sankirtan He's just devotee. humble. This whole thinking of us and them, black and white, good and bad, it is all based on mundane mental conception and it is all based on duality. Esto de que yo soy, can you repeat that please? This perception of us and them, Esta percepción de yo y ellos, nosotros y ellos, good and bad, black bueno y and malo, white, blanco y negro, is all mental conception son concepciones mentales and it is based on y duality. está basada en la dualidad. And we do not accept duality No aceptamos in dualidad Krishna en consciousness. conciencia de Krishna. So, the quicker we realize that we're all one team and we're all together doing the same service, the more this unity and this energy will come together. Entre más pronto nos demos cuenta que somos uno, que formamos parte del mismo equipo, más pronto tendremos unidad y armonía. Next. Siguiente. So, this festival is a fun, organized activity to give Krishna's mercy to everybody. Este festival de Sankirtan mensual es algo divertido y organizado para darle la misericordia de Krishna a todos. You already know how to organize this. I saw it yesterday. Ya saben cómo organizarlo, yo lo vi ayer. It's not so No es complicated. tan complicado. You bring out the Harinam, you bring out the Prasadam, you bring out the books, you bring out the devotees. El prasadam, los libros, los devotos. Just do it. Solo háganlo. But we need some people to organize it. Necesitamos a alguien que lo organice. Because Guadalajara is a big area Guadalajara es una gran zona. and has many suburbs and has many different areas and hidden places and satellite cities that are in the valleys and in the other areas. Tiene muchos lugares escondidos, muchos suburbios, muchas colonias y muchas otras zonas. I know you're already doing it because I see it in your face and I know that you're already committed. Yo sé que ustedes lo están haciendo porque lo puedo ver en su rostro, que están comprometidos. The question is, how can we increase it? El punto es cómo podemos aumentarlo.
I would have loved to talk to the leaders of the congregation, of the Namhata, the Bhakti Vriksha, the preachers. A mí me encantaría hablar con los líderes del Namahata, del Bhakti Vriksha, de la congregación. So, your homework is to write down how can we expand the preaching in our area, and who could I talk to, who could I network with, who do I know that I could bring them along, bring them on board with this program. Aquí nuestra tarea es contactar a la gente que está cerca de nuestra área y ver de qué manera podemos contactarlos y que podemos involucrarlos en este programa. I had a great time yesterday. Yo me la pasé muy bien ayer, It was so much fun. muy divertido. When I see devotees chanting Hare Krishna Cuando veo devotos cantando Hare Krishna, and distributing prasada distribuyendo prasada, and preaching, predicando, I become very happy. me vuelvo muy feliz. Because you watch the people Porque and you ves a la see gente. how they're appreciating Krishna. Y ves cómo aprecian a Krishna. They're like, wow. They see this plate and they say, what? Only 10 peso? Can this be for real? Solo por 10 pesos este platillo. Huh? You saw the people? Vieron a la gente. They were there and smiling and eating and listening to the Sonriendo, kirtan. cantando y viendo el kirtan. When you can appreciate a person who appreciates Krishna, Cuando aprecias a una persona que aprecia a Krishna, your faith, your happiness increases like anything. tu felicidad y tu fe incrementa como nada. So we want to give this experience to each and every devotee. Así que le queremos dar esta experiencia a todos y cada devoto. So we need a few leaders. Necesitamos algunos líderes. I know many of you have got leadership qualities. Sé que muchos de ustedes tienen capacidad de Many of you liderazgo. know others who have leadership qualities. Muchos de ustedes conocen a otros que tienen capacidad de So please liderazgo. start working as teams. Por favor, trabajen como equipo. Because what we did yesterday, this can be duplicated. This can be done in so many places. Ya que lo que hicimos ayer se puede duplicar, se puede hacer en tantos lugares. Can you imagine if all of a sudden 500 devotees go out in Guadalajara? ¿Se imaginan si de repente 500 devotos salen todos en Guadalajara? Like I met a couple who had seen us the day before in that other town, and then today they see us here in Guadalajara, and they're like, you guys are everywhere. Conocí una pareja que nos encontró allí antes en Guanajuato y ahora en la ciudad y me dice, ustedes están por todos lados. You ever have that in the marathon? Like you meet somebody on the red light, and then you meet somebody in the walking street, and then you meet somebody in another place, and they're like, whoa, you guys are everywhere, what's happening, you know? They're like, I'm surrounded. En el maratón a veces se encuentra alguien en el semáforo y luego en la calle y luego en la plaza y dicen que ustedes están por todos lados, estoy rodeado. Like yesterday we were just out there having a good time. Ayer estábamos nada más divirtiéndonos, But the day before pero yesterday, el día anterior, ayer, in Guanajuato. Guanajuato. Guanajuato, the motto was, don't let anybody escape. el eslogan era no dejen a nadie que se escape. Because we were about 40 devotees out Éramos there. como 40 And you devotos, saw devotees running all over the town. corrían por todos lados And nobody actually had an excuse. y nadie en realidad tenía un pretexto. Huh? Even the statue who was Hasta el standing there estatua on the guitar. estaba tocando. The devotees put a chadar around him and put books in his hand. Hacía una chada y libros en su It looked mano. beautiful. Hermoso. Yes, Prabhu. Que en 1970 había 450 devotos en todo el movimiento. Y una vez un señor se encontró con Prabhupada en un aeropuerto y él pensaba que eran millones. Sí. Que el movimiento tenía millones de personas y eran 450 nada más. Por causa de la distribución de libros. Que el señor se encontraba en varios lugares donde viajaba, siempre encontraba un devoto. Thank you. Next. Era su néctar. So what's the recipe? ¿Cuál es la receta? Next. We need mission, Ingredientes. vision, people, Sankirtan places, infrastructure, systems, and some tools. Necesitamos tener la visión y la misión Speak clara. closer into the mic and louder. Personas, devotos, lugares para Sankirtan, infraestructuras, sistemas y algunos instrumentos. Next. So the mission, vision, it comes from Prabhupada. La misión y la visión vienen de Prabhupada. You all have heard about the 7 purposes of ISKCON? ¿Ya escucharon los 7 propósitos de ISKCON? Sí. You know them by heart? ¿Se lo saben de memoria? I know. Tell us. ¿Cinco? 7. 7, yes.
Seven purposes of ISKCON. To the Back to God magazine. Back to God magazine, in Prabhupada Lilamrita, in so many places. So your homework for this weekend is find the seven purposes and read them. Su tarea para este fin de semana es buscar esos 7 propósitos y leerlos. It explains very clearly why we're doing what we're doing. Explica muy claramente por qué hacemos lo que hacemos. Next. Then, we need a lot of people Necesitamos mucha gente for different services. para diferentes servicios. There is no unemployment in ISKCON. Aquí en ISKCON no hay desempleo. There's great job opportunities, Hay grandes great oportunidades career de trabajo. options. Next. Different places where you can distribute. Diferentes lugares donde se puede distribuir. I'm amazed here in Mexico. Estoy sorprendido aquí en México. You can go anywhere. Puedes ir a cualquier lugar. There is people everywhere selling something. Hay lugares en todos lados vendiendo algo. That's a wonderful situation Es algo maravilloso. because nobody will stop you. Porque nadie te va a detener. Wherever you go, there is people selling something. Donde quiera que vayas hay gente vendiendo algo. So it means it's completely open. Significa que está completamente abierto. Most countries of the world, you need permits, you need permissions. They will tell you can't do this here, this is illegal, blah, 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 blah. But here you have people doing anything they want, anywhere. Aquí en muchos países necesitas permiso de sacar un oficio para que te permitan vender en la calle. So somebody may say, oh, this is pure chaos, you know, this is so many people selling stuff. Gente vendiendo cosas. But actually, Pero en realidad it's unlimited opportunities. son oportunidades ilimitadas. Next. You gotta have books. Se necesitan libros. I was amazed yesterday. Estaba sorprendido ayer. I thought we're gonna really, you know, go and work this place. Yo pensé que debemos de trabajar este lugar. But it was almost over before it started because we hardly had any books. Pero ya se había acabado antes de empezar, ya que no teníamos muchos libros. So whoever is responsible for the books, please order books. Quien esté responsable de los libros, por favor, pida libros. Because you can't distribute books if you don't have them. No puedes distribuir libros si no los tienes. Now, I know BBT is producing lots of books, so they're available. Ahora sé que la BBT está produciendo muchos libros y están todos disponibles. It's just a little bit of organization. Solo se requiere un poco de organización. Maybe a short glitch of miscommunication or something. Tal vez algún problema de comunicación o algo así. Next. You got to keep track of the books and of the money and make sure that the money finds its way back to the BBT so you can order more books. Debes de llevar cuentas de todos los resultados del Sankirtan y asegurarte que todo el Lakshmi vaya al BBT para poder comprar libros nuevamente. Next. Some systems of communication. Sistemas de comunicación. How many people were invited yesterday and today? ¿Cuánta gente fue invitada ayer al Harinam? Do you have an email system where everybody is notified? Hay un sistema de email para contactar a todo el mundo. An SMS system? Sistema de mensajes. And calling people like a phone tree, you know? What the phone Llamarles tree a la is. gente como un árbol. Llamadas. You doing like that? ¿Lo hacemos así? Solo por Facebook lo hacemos. Just Facebook. Y some calls. What if people are not on Facebook? Y si la gente no tiene Facebook, Call some people. Call some people. Okay. Whichever system you're using, cualquier sistema que usen, network, una connect. red, conectarse. Next. And you need a few things, but you had most of those things. You have beautiful Algunas cosas, casi invitation cards and todo. leaflets. Cartas de invitación, volantes. Very nice. Muy Next. bien. The program is pretty clear, El programa es muy sencillo. but it starts with Comienza having a morning program. con un programa matutino. Because if you get together and you chant Hare Krishna together and you have a class together, it builds a certain Shakti, a certain spirit. Ya que si nos reunimos desde el inicio a cantar Hare Krishna, a Mangalareti, a tener clases, eso genera un cierto Shakti, un espíritu. Then you have breakfast together and a little training session. Después desayuno juntos y una pequeña sesión de introducción. How to present a book. Cómo presentar los libros. And then you go out for 3 hours or 4 hours, and then you come back for lunch and for sharing stories. Después uno sale por unas 3 horas y después regresamos a comer y a compartir historias. That was really nice last night. We could go to that place and have a little prasadam after the Harinam. It was beautiful. Es un lugar muy bonito donde fuimos ayer, poder hacer Harinam y tener prasadam.
So this is the Sankirtan festival. Es el festival de Sankirtan. This can be done anywhere, everywhere. Esto puede hacerse en cualquier lugar, en cualquier... Now, if you really like this, then it can be done over a few days also, next. Si les gusta esto, se puede hacer en los siguientes días. You start Friday night with a Harinam, and then Saturday and Sunday you go out for 2 days of distribution. Se puede comenzar por Harinam el viernes por la noche y continuar el sábado y el domingo para ir a distribuir libros. And this happens once a month. Y esto sucede una vez al mes. Because if I ask you, how many here can go out every day to distribute books? Porque si les pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden salir aquí a distribuir libros? Every day. Todos los días. There's maybe 4 or 5 people. 4 o 5. Who can go out 1 time per week? ¿Quién puede ir una vez a la semana? That's almost everybody. Casi todos. Who can go out once a month? ¿Quién puede ir una vez al mes? That's all. Todos. No problem. So make it easy Háganlo sencillo that everybody can take part in this. para que todos participen. I was just in Ekaterinburg, in the Urals, isn't right next to Siberia. Estaba en Siberia, en los Urals. Yes. Ekaterinburg. Ekaterinburg, It's where the Russians get the oil and the gas. donde los rusos toman el petróleo y el gas. And there was one lady on the street distributing books. Y había una chica en la calle distribuyendo libros. And I asked her, Mataji, please tell me, how old are you? Y le pregunté, Mataji, por favor dígame cuál es su edad. You don't usually ask that to ladies. Generalmente no se pregunta eso a las mujeres. But I had to ask. Pero le debí preguntar, Because she was quite elderly. ya que estaba mayor. And she said, I'm 64 years old. Dice, tengo 64 años. I asked her, how often are you doing this? Le pregunté qué tan seguido sale a la calle. She said, every day for 4 hours. Dice, todos los días 4 horas. 365 days a year. 365 días. Now in the winter it gets like minus 30, minus 35. En invierno es como menos 30, menos 35. She's out there. Y sale. You know what cold means? ¿Sabes lo que significa frío? Like here cold means like what? Aquí frío significa como 5 degrees? 10. Maximum 0 degrees. 0 is maximum. Máximo Everybody es cero. suffering like Like anything. 7 days of Yeah, 1 week maybe. sometimes. Yeah, sometimes. No, there it gets snow and ice and Allá really hay cold. nieve y mucho frío. She's a big grandmother, babushka, big mama. Una abuelota. And she just stands in the middle of the walking street. Y se para a la mitad de la calle. You want to know how she distributes books? ¿Saben cómo distribuir libros? She just smiles Nada más sonríe and she just calls the people. y les llama a la gente. And she says, come here, come here, come here. Ven, I want you to have this book. quiero que tengas este libro. This book will make you happy. Este libro te hará feliz. Please give a donation. Por favor, den un donativo. Now sometimes people say, I don't have any money. A veces la gente dice, no tengo dinero. This happens here in Mexico ¿Y lo sometimes? dicen? Okay, Yes. just checking. So, and then she says, that's okay. Pues dice, no hay problema. You can come back tomorrow Puedes regresar mañana and bring me the money tomorrow. y me traes el dinero mañana. And the people come back the next day and bring her the Lakshmi. La gente vuelve al día siguiente y le da el dinero. Because nobody wants to cheat his grandmother. Porque nadie quiere engañar a esta abuela. So, Así, grandmother means? Abuela. 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 So, if she can do it, si lo puede hacer, what about us? nosotros que Here it's warm and the sun is shining and everybody's out having a good time. aquí es cálido y el sol está brillando y todo el mundo sale y tiene un buen tiempo. This place is super easy for book distribution. Este I lugar es mean, muy fácil para super easy. Súper fácil. People may not have big money, La gente no tenga mucho dinero, but everybody can give you something. pero todos pueden dar algo. And usually they do. Y generalmente lo Because hacen. they're very generous, they're very Son muy kind-hearted. generosos, muy amables. This is unique, Es algo único, I have to tell you. les debo decir. I'm distributing books in places where you have to practically, like you feel like you're drilling the stone, you know? For example, Yo, por ejemplo, les puedo decir en lugares, estos están en lugares donde se siente como estar taladrando una piedra, Like America. como Estados Unidos. You just to stop a person. Solo parar la gente. Big effort, big energy. Mucha energía, mucho esfuerzo. Just, yes. I've heard that in the Eastern Europe, in the time when communism was it was kind of difficult for devotees to distribute. What can you say about it a little bit?
I will get to that topic. Okay. I'll put it here on the board. Okay? Thank you very much. It's parked in the car park. Okay. So there's so many places on the planet which are really difficult. En el planeta que es tan difícil, But Mexico is not one of them. pero México no es uno de ellos. Because, honestly speaking, Porque en la realidad, everybody stops. todos se detienen. Even businessmen, Hasta los suit comerciantes. and tie, dressed up. Con su traje y corbata. Groups of 3 businessmen Grupos talking de together, 3 hombres walking de down the negocios, street. caminando juntos. I stand there, Me paro frente a ellos. say, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Boom, you shake their hand. Les tomo la mano. They stop. Se paran. In other places, they just walk En otros by. lugares nada más siguen Here, caminando. everybody Aquí stops. todos se detienen. It's so easy. Es tan fácil. You give the book out, Te das el libro. everybody takes it in Todo the el mundo hand. lo toma en sus manos. So people are really nice. La gente es muy amable. The question is, La pregunta es, what are we doing? ¿qué estamos haciendo? Of course, you can start talking about the universe and Puedes this pasar a and hablar del that, universo, de lo que sea. but that's not Pero required. no se necesita. You just tell people, Nada más dile a la gente, this is for all the nice people. eso es para toda la gente bonita. Are you a nice person? ¿Eres una buena persona? They go, yeah, I think so. Sí, creo que sí. If there is a couple, you know, Si hay una pareja, I usually ask the girl, is this a nice guy? le pregunto a la chica, ¿este es un buen hombre? And then they start to smile, they start to laugh. Empiezan a They say, yeah, sonreír. sure. Sí, sí, sí. You have to create some relationship. Hay que establecer una relación. Then you say, this is a nice book Les digo, este es un bonito libro for all the nice people. para toda la gente buena. Can you please give a donation? ¿Puede dar un donativo, por favor? Sure, why not? ¿Seguro? ¿Por qué no? So forget about big preaching and big talking and big blah blah blah. Olvídense de gran prédica y gran habladuría. Just keep it simple. Nada más sencillo. People appreciate it. La gente lo aprecia. The most profound and beautiful things in this world are very simple. Las cosas más profundas en este mundo son muy sencillas. Don't make it complicated. No lo compliques. Just like he likes airplanes Como a él le gustan los aviones, and he likes playing. le gusta jugar. We can learn a lot from the children. Podemos aprender mucho de los They niños. keep it simple. Muy sencillo. Huh? Life is all about play. La vida es jugar. Playing, friends, and food. Amigos y comida. So keep it simple. Sencillo. What we have become so No complicated, hemos complicado tanto. so disturbed, so Tan preocupados, tan confused, confundidos. that we can't even enjoy the simple things No in life. podemos ni disfrutar las cosas sencillas de la vida. Like sometimes you see the people, they're like, okay, what's this food, you A know? veces ven, ¿qué es esta comida? What's in this food? ¿Qué tiene aquí? And what do you want from me? ¿Qué quieres de mí? Why are you giving me ¿Por this qué me das food? esto? Huh? Have you ever noticed? ¿Te han dado cuenta? They're too complicated. Muy complicado. Just eat it, man! Cómetelo. It's Es good! bueno. Like sometimes they come and they're like, Y a veces, what are you people doing here? ¿qué están haciendo aquí? I say, we chant, we dance, Cantamos, and bailamos we eat. y comemos. Okay, Muy bien. okay. Alright, okay. Mejor hacerlo. I'll try. Lo intentaré. Well, we're too Pero complicated. es muy complicado. That's why we went to school, we went to the university, Pues we, fuimos a la escuela, a la got universidad, diplomas and degrees. grados, to learn how to be complicated. para aprender a ser complicados. Life is not complicated. La vida no es complicada. Next. So Sankirtan is for everyone. Sankirtan es para todos. Not everybody can cook for the deity. Not everybody can worship the deity. No todos pueden cocinar o adorar a la deidad. Not everybody can give Sunday feast class. No todos pueden dar la clase del domingo. Everybody can go on Harinam. Todos pueden ir a Sankirtan. So, this is the community. Esta es comunidad. In the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, En los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, they had all the different varnas and ashrams, tenían todos los varnashriyashrams, all the different occupations. todas las ocupaciones. They had from beggars to doctors, from lawyers to businessmen, they had everything. Desde mendigos hasta doctores y abogados y negociantes. But they todos. all came together and performed Harinam Sankirtan. Pero todos se reunieron y ejecutaban Harinam They Sankirtan. all went out on the street and chanted and danced. Todos salían a la calle y cantaban y bailaban para el Señor Chaitanya. And there was no that thing like,
Who is your guru? Y nada de quién es tu guru. No. How did your father make his money? ¿Cómo es que su padre ganó ese dinero? Where did your mother go to church? ¿A dónde fue tu mamá a la escuela? None of that stuff. Nada de eso. They were a community. Era una comunidad. They were working together as a team. Estaban trabajando juntos como un equipo. And that's why it's so beautiful to read Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita. You don't find people going like, hey, I'm the more important senior guy and everybody has to follow me. No es así como que yo soy el más antiguo devoto y todos tienen que seguirme. Of course, we have Ramachandra Puri and a few other of these characters, but it's very interesting to see. Claro que hay devotos como Ramachandra Puri y algunos devotos, pero es muy interesante verlos. Next. Now, of course, I know what you're saying. The mind says, La mente dice, okay, this works in India, this works in Russia, this works in Ukraine, but Mexico, impossible. Esto funciona en la India, en Rusia, en Ucrania, pero en México We can't do this here. No podemos hacer esto. Because here, Porque aquí it's completely different, you es know? completamente We're diferente. very special here, Somos muy especiales. right? But no, No, it's the same es everywhere. lo mismo en todas partes. You have people. People are people. Gente es gente. They do the same stuff. Hacen lo mismo los seres. They have the same problems. Los mismos problemas. Huh? But here I have found people still have appreciation. Pero aquí me he dado cuenta que la gente tiene aprecio. When people see that you're happy, that Cuando you're la gente ve que actually estás smiling, feliz, que estás people sonriendo, still appreciate that. la gente todavía lo aprecia. Like they ask, what is this? You say, this is about happiness. Es sobre felicidad. We're happy and we want to show our happiness to Estamos others. felices y queremos compartir esta felicidad. Okay, alright, I got it. Muy bien, ya entendí. That's enough. Suficiente. That's all that's required. Eso es todo lo que se necesita. Next. Sankirtan is all inclusive, it builds communities and it's fun and easy. Sankirtan es para todos, construye comunidades y es divertido y fácil. Next. Couple of more minutes, then we'll have our break. No, we'll 2 minutos más habrá un descanso. stop here and ask if there's any questions, otherwise we'll take our break. Vamos a hacer espacio para preguntas, si no, vamos a descansar. What is our legacy? That comes after the break. Dijo que Thank you for asking. So basically, we have to like portray a good image to the people we want to give them. We want to give them Krishna consciousness. Like for instance, we distributed a book by what you have told us and shared. I have seen that all those persons, they have a big smile. The ones who are distributed have a big smile, and that kind of attracts people. I think no matter if they are atheists or whatever, but it attracts them. So It's the universal language. It's the most common used icon, the smiley, you know? La On sonrisa Skype es el or in email letters or messages, the most common used icon is the smile. el icono más común es la sonrisa. attitude, it's another tool. Nuestra actitud es otro Yes, instrumento. definitely. Because the face is the index of the mind. El rostro indica la mente. If you look like trouble, Si te ves perturbado, I don't want to speak to you. no quiero hablarte. Because I have enough trouble in my life. Yo tengo suficientes problemas con mi vida. I don't need your trouble. No necesito tus problemas. So before we go out of our house or apartment or temple or wherever it is that you live, Así que antes de salir de nuestro templo, apartamento o casa, donde quiera que we should vivamos, look into the mirror debemos de mirarnos al and espejo ask ourselves, y preguntarnos, would I like to meet this person? ¿me gustaría encontrar a esta persona? Would I like to talk to this person? ¿Me gustaría hablar con esta persona? Would I take a book or prasadam from this ¿Me person? gustaría tomar un libro prasadam de esta persona? If not, why not? Si no, ¿por qué no? We cannot go around and tell people, hey, you, come here, No podemos decirle a la gente, "Hey, ven para acá, take this. llévate esto. Do we have a book here? I need a book. Un libro, por favor. Hey, take this. Toma.
It will make you happy. Te va a hacer feliz. Just look at me. The guy goes like, if I read your book, I will become like you. Si leo tu libro voy a ser como tú. You know, my life was good Mi vida era buena before I met you. antes de verte conocido. Now I'm not so sure how my day will Estoy go. seguro cómo será mi vida. Physicians, heal thyself. Los médicos se curan a sí mismos. We have to practice what we preach. Debemos de practicar lo que We have to take predicamos. this medicine ourselves. Debemos tomar esta medicina. Otherwise, we'll be hypocrites. O de otra manera seremos hipócritas. Now we may not be always super happy and super ecstatic, No sé que todo el tiempo estemos súper felices, súper because we estáticos. all have our struggles, we all have our problems in life. Todos tenemos problemas en la vida. But it's not too difficult to just go out and smile. Pero no es muy difícil salir y sonreír. That happiness comes from our heart, it comes from Krishna. Esta felicidad viene del corazón, viene de Krishna. And you know what? When you're happy, everybody wants what you have. Cuando tú estás feliz, todos quieren lo que tú tienes. People will come up to you, La gente te va a venir And a they will buscar say, y te dirá, whatever it is that you have, ¿qué tienes ahí? I want it. Yo lo quiero. And I'm ready to pay Y estoy whatever is dispuesto the a pagar price, lo que cueste. because I see that you have it. Ya que sé que tú lo tienes. Please teach me. Por favor, enséñame. And that's when real preaching starts. Y esa es la verdadera prédica. We're not giving some marketing seminar here, you know, you make a joke and you say this and then you say that and then you distract them and then you push the button and then some money comes out. No es That's como un not what seminario we de do. mercadotecnia en el que tienes que aprender una técnica de que dices esto o haces esto y tienes el The most resultado. attractive and the most convincing thing is a happy devotee. Y lo más convincente es un devoto feliz. So how to do that? ¿Cómo hacer esto? Just be yourself. Solo sé tú mismo. Just be yourself. Solo sé tú mismo. All other positions are already taken. Todas las demás posiciones ya están ocupadas. So, if we're just our own self and we're just Krishna conscious in our own way, that is convincing and that is attractive. Si solo podemos ser conscientes de Krishna de nuestra forma, nuestra propia manera, eso es convincente y atractivo. Yes? Yeah, one question. Sure. Have you met people when have you been doing Hariman that they see the book and when you are explaining to them, they think that it's another religion? Because Sure. in Mexico there are a lot of Catholics people. Sure. So they think, oh no, I don't want that because it's another religion. So Sure. what can we do with that? Can you say the question? Así, Aquí en la México- pregunta es cuando nos topamos con personas Yeah, aquí but- en México que son muy católicos y al principio sí ven el libro, pero ya que se empieza a explicar dicen, no, yo no quiero eso porque es otra religión, o por ejemplo el de karma, no, yo no creo en karma. Y así. Thank you. Son muy cerrados Sure. a la felicidad. No todo, Incluso sus papás, por ejemplo, son muy cerrados. Sure. Cuando supo eso, voltea la cara, no quiero oír nada de eso, no quiero saber nada. Eres mi hija, nos respetamos, pero no. Yeah, no they think Krishna, no Prasada. they betray Jesus or the Virgin. Yeah. There is many of these They're people. like very jealous of their religion. What I usually tell them, like they ask, what kind of religion is this? Generalmente les digo, me preguntan, ¿qué tipo de religión es esta? I said, it's not a religion. Les digo, no es religión, This is spiritual. esto es espiritual, One God for everybody. un Dios para todos. And they're, okay. Y se quedan, sí. I had a man who was sitting there yesterday on the bench, Había un hombre sentado en la banca ayer, and he was watching the Harinam for a estaba long time. mirando el Harinam durante largo And then he rato. asked me, what kind of a religion is this? Después me preguntó, ¿qué tipo de religión es esta? I said, this is not a religion. Le dije, no es This is religión, a spiritual movement. esto es movimiento We espiritual. have people from all cultures, from Tenemos all gente de todas las backgrounds. culturas, de todos los contextos. I said, spiritual, okay. Espiritual, ¿ah? How much? ¿Cuánto cuesta? I said, 20 pesos. 20 He pesos. took the book. Y se llevó el libro. Not only the people who have a narrow-minded conception of religion will reject, No solo la gente que tiene un concepto estrecho de la religión lo va a rechazar. but many people have become so fed up with all these narrow-minded and sectarian and evangelical whatever that they will also reject. Pero también hay mucha gente que está muy harta ya con todos estos grupos evangélicos que ellos también lo van a rechazar. So if you tell them it's not a mundane religion, Si dicen, no es una religión mundana, it is spiritual. es algo espiritual. Yes, there is one God and there is one people.
Sí, hay un Dios y hay un bien para todas las personas. They will accept that. Aceptarán eso. Okay? Of course, there is always people who will disagree. There's people who will say, no, I don't want that. I don't want to have anything to do with that. And you say, thank you very much. Have a fantastic day. Yeah. Thanks for your time. It was nice meeting you. And then they're like, wow. Okay, maybe I should try it out. You know? Yeah, because they have told us, for example, no, you're not anymore a Catholic because you believe in the reincarnation. And the church doesn't believe in that, so they say, no, you are not anymore a Catholic, so don't tell me that this is not a religion. Of course, we tell them, okay, that's for you, but for us it's just spiritual, and it's the same God, but they Sure. don't understand that. If people don't understand and they don't want to be educated, they don't want to learn, what can you do? You can just wish them a great day. Si la That's gente all. no quiere ser educada, no quiere entender, nada más les puedes desear feliz día. You can wake up a person who is sleeping, but a person who is pretending to sleep, you cannot wake them up. It's not possible. So Puedes you just despertar a have alguien que esté to keep dormida. them respectful. That's Alguien all. que está simulando estar dormido no puedes despertarlo, nada más. But most people are actually becoming a little inquisitive La mayoría de la gente está volviéndose un poco inquisitiva. because they know that all these dogmas and all these doctrines and all these ideologies, it's mainly politics. Porque saben que todos estos dogmas, estas ideologías, estas doctrinas son todo It's church política. politics, it's government politics, it's Política de different gobierno. types of manipulative strategies. Política de la iglesia, diferentes maneras de manipular a la gente. But if they see that you're really happy, that you're really content, Pero si ven que estás realmente feliz y muy contento, at one point they will come and they will ask, en algún momento van a llegar y te van a please tell preguntar, me what you're doing. por favor dime qué estás haciendo. Because they can see by your own example, by your own character, Porque that pueden you're ver por tu actually propio different. ejemplo, por tu propio carácter, que realmente eres diferente. Yes, and then we're closing. Sí, así yo he distribuido vagaballitas, hasta por cultura y por decir, ¿cómo tú encuentras tanta paz en tanto desorden? Así me han comprado vagaballitas. Thank Es lo que you. más he distribuido. Thank you. Yes, it works. Prabhuji, a veces, the Hare Krishna movement, ISKCON movement, have its own politics, Yes. its own procedures. What was the word? Procedimientos. Procedures. Procedures, yes. Right. Y todo ello es importante para una comunidad. Sin embargo, eso a veces es lo que pone las barreras. Yes. The big walls. Yes. Incluso entre devotos. Yes. Y eso hace muy difícil que alguien, como usted habló hace un momento, que es consciente de ello, recibe un libro y llega a un templo y ve que está lleno de políticas, lleno de cosas, y que también están como tratando de proteger y que nadie vaya, que no haya, no vayas aquí, no vayas allá, este no es de ISKCON, Sure. aquel no es de ISKCON. Pues, todo eso, ¿cómo se puede llevar a un punto en el que sea balanceado y que realmente podamos darles la conciencia de Krishna sin, Thank you. sin pedirles, sin cerrarlos Yes. tanto? Very important question. Did you all understand? Yes and no. Yes, because you speak Spanish. You don't count. You're a tourist like me. You already know all that stuff. No. In the answer will be the question. So you just pay attention and you'll figure it out. You're a smart boy. That's why we pay you the millions. We're in the International Society for Krishna Consciousness. Somos la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. It's not the International Society for Rules and Regulations. Es la Sociedad Internacional de Reglas y Regulaciones. If people come to our movement and we tell them, don't do this, don't do that, don't do this, no, stop. And they go, ah! You know, they feel like, I can't breathe, you know. Si la gente viene al movimiento les decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro, se van a sentir cortados, no puedo respirar. Srila Prabhupada made very deliberate
changes and gave concessions to us to practice Krishna consciousness in a way that's quite unique if you look at our tradition and at our orthodox background. Srila Prabhupada hizo concesiones y nos pidió que practicáramos la conciencia de Krishna de una manera muy única, y lo cual es muy fuera de lo común de la tradición. There's concessions. Hay concesiones. A lot of people cannot deal here in Mexico it's not such a problem because people are used to churches, they're used to deities, to saints, that this is the culture. But you go to other places, people go like, what? They can't deal with any of that stuff. Por ejemplo, aquí en México no es tan diferente, porque la gente está acostumbrada a las iglesias, a los lugares de culto, a las deidades y adoración, pero vas a otros lugares y no les entra en la cabeza. I was shocked yesterday. Ayer estaba sorprendido. Shocked. Sorprendido. No más, Chocado. There was a man carrying a deity. You see that man yesterday? Un hombre yesterday? cargando una deidad. ¿Lo vieron? Yeah, he carried a deity around the park. Todo el parque. A deity of, what was it, Jesus? Saint Jude. Judas Tadeo. Saint Jude. San Judas. San Judas. Okay. Tadeo. He was carrying a deity, and the other one had a donation box. And they were walking around the park collecting donations with the deity. Con la deidad, colectando donativos. People giving them money. Y la gente le daba dinero. So, we have these preaching centers, we have these restaurants and all these outreach facilities to make it very easy for people to interact and to socialize and to learn about the process of bhakti. Tenemos estos centros de prédica, restaurantes y lugares para que la gente tenga la facilidad de interactuar y aprender sobre el proceso de bhakti. But then when they come to the temple and they're faced with this orthodoxy and with these conservative, reactionary ideologies, then a lot of people, they cannot take to that process. Pero luego vienen al templo y ven que hay muchas formas ortodoxas y se les dificulta mucho ejecutar el proceso. Because for a lot of people, they cannot console, they cannot combine this liberal and conservative approach. They think this is contradictory. Actually, it's not. But for them, it doesn't match up. So they will reject. Piensan que hay una contradicción entre la parte liberal y conservadora. Piensan que hay una contradicción. En realidad no hay tal. Y ellos no lo pueden comprender y lo rechazan. We have to understand that Krishna consciousness will spread in many different circles, in many different ways, and amongst many different levels of society. Debemos entender que la conciencia de Krishna se va a expandir en muchos círculos, en muchos niveles de la sociedad. And if we want to have an influence on these people, Si queremos influir en estas personas, we have to have a non-sectarian, a non-judgmental, and a what's the right word? debemos de tener una visión no juzgar y no judgmental and non-sectarian. no sectaria. And then you can actually connect with everybody. Y así podemos conectar con todas las personas. Now, as you said in the beginning, if you have a movement, you have to have certain rules and certain traditions. That's just part of a movement. Como dijiste al principio necesitas tener ciertas reglas y una fundación, una base para conformar el movimiento. But that's just a vehicle. Eso es solo el vehículo. There has to be a message. Tiene que haber un mensaje. That's just the envelope. There has to be a letter inside. Eso es solo el sobre. Debe de tener una carta adentro. If there is no message, if there is no content, if there is no actual bhakti, no actual love, then it's meaningless. Si no hay un mensaje, si no hay un contenido, si no hay amor, bhakti, entonces no tiene sentido. We're not here to just do some Indian cultural, drama and dance and food and a little bit of hocus pocus. Para hacer algo cultural, un poco de danza y comida y hocus pocus. It's about actually connecting with Krishna in our heart and sharing that with others. De conectar con Krishna en el corazón y compartirlo con otros. And whether you do that with a pant and shirt or you do that in a dhoti or in a sari is pretty much secondary. Y ya que lo hagas con dhoti o con sari o con short, ya no importa tanto. But then people go the other way, to the other extreme, where they say no rules, no regulation, no movement, just free-flowing bhakti, just free-flowing emotion. Hay gente que se va al otro extremo, nada de reglas ni regulaciones, nada más bhakti que fluya,
That also doesn't work. Eso tampoco funciona. Because we need form. Necesitamos la forma. Substance is more important. La sustancia es más importante, But form is also important. pero la forma también es importante. Just like if I give you milk, Si te doy leche, but you don't have a container no to tienes un hold that vaso milk, para tenerlo, what are you going to do? ¿qué vas a hacer? Bhakti, the devotion, Bhakti, la devoción, that's the milk, that's the content, ese es el contenido, that's the la substance, sustancia, that's the nectar, that's what we all es need el and néctar, want. todo lo que queremos y necesitamos. And the rules and the regulations and the form, that's all just the container, that's only meant to serve the process of delivering the milk, the nectar, of giving the bhakti to others. Y las reglas y regulaciones todos son como el envase para contener el mensaje del Bhakti y dárselo a otros. So both are important, but the essence is more important than the container. Ambos son importantes, pero la esencia es más importante que el envase. And they're not contradictory. Y no se contradicen, But because our minds are kind of small, pero por nuestras mentes son pequeñas, and we like to see dualities, nos gusta ver la dualidad, and we like to make politics and confusion, nos gusta la política y confundir. some people will go out and campaign. La gente va a salir a hacer campaña. Milk, milk, only milk. And others will campaign, container, container, only container. And they will go on fighting. Y van a continuar peleando. But for a person who is more simple, Pero para alguien que es más sencilla, we'll say it's very simple. dirá, es muy sencillo. You take the container, you put the milk inside, Tomas el envase, le pones la leche, you offer it to te Krishna, lo ofreces And a you Krishna, distribute it to lo everybody. distribuyes a todos. there's no problem. No hay problema, There's no contradiction. no hay contradicción. But because we have this attitude of conflict, and we feel that unless we can fight, we're not going to be happy, Pero tenemos esta actitud de conflicto y pensamos que a menos de pelear no seremos felices. so we create problems where actually there is no problem. Generamos problemas cuando en realidad no hay problemas. So both are required, Ambos se requieren, but the substance is more important. pero la sustancia es más importante. I don't know whether that satisfies your question, but it's as much as I'm inspired to say before the break. So thank you for your Vamos a patience. tomar un descanso It's 12:30. You have 15 minutes to stretch your legs and move around. para And I'll see you back at 1:45. el cuarto de la mañana. De agua, pues allá hay vasos y agua. No, si los conectó. Pásame esto, no sé. You all right? Yes. No, all good. Más breve y enfocarme. How to increase and learn the art of book distribution. Cómo incrementar y aprender el arte de la distribución de libros. It's very simple and easy. Muy sencillo y fácil. You find somebody who knows how to distribute books, Encuentra a alguien que sepa cómo distribuir libros. and you ask them, Te preguntas, please teach me. por favor enséñame. Whatever you know, Lo que sepas, I would like to know. me gustaría conocer. Please teach me. Por favor enséñame. You have so many expert distributors Tienes tantos expertos in Mexico distribuidores and here in en Guadalajara. México y en Guadalajara. You know who they are. Saben quiénes son. Go to them and learn from them. Vayan con ellos y pregunten. Yes, you can read books, you can watch videos, you can hear classes, Puedes leer libros, ver videos, escuchar clases, but there is nothing like having a personal teacher. pero no hay nada como tener un maestro personal. I'm very fortunate. Soy muy afortunado. I was allowed to learn and study from the best. Tuve la fortuna de estudiar y aprender del mejor. And I'm very grateful to all my teachers. Estoy muy agradecido con todos mis maestros. And I'm still learning every day. Y sigo aprendiendo todos los días. There's nothing like having a live person who can show you and who can explain to you and who can be your coach, your guide. No hay nada como tener un maestro personal frente a ti que te enseñe, que te instruya y que te dé dirección. So please seek out your teachers and learn from them. Por favor, busquen a sus maestros y aprendan de ellos. And learning is an ongoing process. Y aprender es un proceso It's constante. not that one day you can say, that's enough. I'm done with school. I'm a big boy. I'm a big girl now. I know how the world works. No es así de que ya aprendí todo lo que tengo que aprender, ya estoy grande, ahora sé cómo funciona el mundo. My father was a headmaster of a school. Mi padre era el director de una escuela. He was doing his job for 43 years.
hizo su trabajo durante 43 años. Every year he had to go for 2 weeks of training. Cada año tenía que ir 2 semanas a entrenamiento. He was 62 years old. Tenía 62 años. He still had to go every year for 2 weeks of training. Y aún así tenía que ir 2 semanas al año para entrenamiento. Because if you want to be a headmaster of a school, you have to go for training. Porque si quieres ser director de una escuela, tienes que recibir entrenamiento. And in our devotional practice, we should also have this inquisitiveness, that I want to learn more, I want to find out more. Y así en nuestro movimiento debemos de tener este aspecto de inquirir, de quiero aprender más, quiero saber más. There is a website called distributebooks.com. Hay una página de internet que se llama distributebooks.com. There is also ISKCON Desire Tree. Have you been on ISKCONDesiretree.com? Yes. There is a whole section about book distribution. ISKCON Desire Tree también tiene una sección completa de distribución de libros. All my seminars and so many other lectures and so many speakers, it's all there. Todos mis seminarios y otros tantos que hablan, todo está ahí. This now is just a little workshop to get together and increase our appetite and our enthusiasm for preaching. Este es solo un pequeño taller para aumentar nuestro entusiasmo y nuestro deseo de predicar. But there is a 30-hour seminar, there's a lot of stuff out there. Pero hay un seminario de 30 horas, hay muchísimo ahí afuera. I've been doing this service for almost 30 years now. Ya van 30 años que estoy haciendo este servicio. There's so much more to learn. Hay mucho más que aprender. If you want to become expert at something, you have to give it a little time, because practice makes perfect. Si quieres ser experto en algo, tienes que dedicarle algún tiempo, ya que la práctica hace el maestro. I know the cooks who are making this nice lunch here, they have been working at it. They have been doing this for a few years. Los It cocineros takes que están time to haciendo become good at what you do. Los cocineros que están cocinando ya tienen años practicando la cocina, ya que se requiere mucho tiempo para If you want to hacerse learn to bueno. play an instrument, you have to put in a little time. Para tocar un instrumento debe de uno dedicarle tiempo. Srila Prabhupada said it took me 25 years to perfect my japa. Srila Prabhupada dijo, me tomó 25 años perfeccionar mi japa. So, let's get started. Vamos a comenzar. We can't say, oh, I'm here, I'm a devotee. I took initiation. Now, that's it. I've reached my goal. No puede ser de que ya llegué, fui iniciado, ya logré mi meta. There is a life after initiation. Hay una vida después de la iniciación. To initiate means to begin. Iniciar significa comenzar. Many people get initiated. Muchos se vuelven iniciados. Not everybody is a disciple. No todos son discípulos. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? If you stick around and you get a recommendation, you will get your name and you will get initiation. Si te mantienes aquí y te recomiendan, te van a dar tu nombre y te van a iniciar. But to be a disciple Pero ser un discípulo means you have discipline. significa tienes disciplina. Discipline means voluntarily accepting some rules. Disciplina significa aceptar voluntariamente algunas reglas. And for us it means to be strict with myself Para nosotros significa ser estricto conmigo mismo and to be liberal or lenient with others. y ser tolerante con los demás. Usually we are very strict with everybody else and we're very liberal with ourselves. Somos muy estrictos con los demás y muy complacientes con nosotros mismos. And that doesn't work. Así no funciona. So, to be a disciple means to accept certain discipline. Ser un discípulo significa aceptar cierta disciplina. So how to increase our outreach? ¿Cómo incrementamos nuestra Nitya Sira Krishna Bhakti Sadhya Kabunoi Shravanada Shuddhi Chitti Koryodoi. Every living entity is originally a devotee of Krishna. Cada entidad viviente es originalmente un devoto de Krishna. Some people try to forget it and some people try to remember it. Algunas personas tratan de olvidarlo y otras personas tratan de recordarlo. We're trying to remember it. Estamos tratando de recordarlo And we're trying to remind others y of the tratamos de same recordar a fact. los demás del mismo hecho And help them and inspire them to remember Krishna. y ayudarlos e inspirarlos a recordar a Krishna. That is the process of outreach. Of Es el preaching. proceso de llegar a otros. And you can do that through culture, through art, through music, through prasadam, but everything is based on books. Puedes hacer esto de muchas formas, cultura, música, prasada, pero todo está basado en los libros, Because books are the basis, the foundation. ya que los libros son la base, la fundación.
Like a building has a foundation. Como un edificio tiene un cimiento. So this movement is based on the books of Srila Prabhupada. Así que estos libros están basados en los libros de Because Srila all of Prabhupada. our ethos, all of our culture, all of our philosophy, it comes from these books. Todo nuestro ética, toda nuestra filosofía, todo viene de estos libros. So how to learn to distribute these books? ¿Cómo aprender a distribuir estos libros? It all starts with having the desire. Comienza teniendo el deseo. If we see that people are suffering, Si vemos que la gente está sufriendo, things are not going too well. las cosas no van muy bien. If you look at the economy, at the politics, at the social fabric, there is problems. Si ves la economía, la política, la estructura social, hay problemas. If there is a need, there is an actual desire for change. Si hay una necesidad, entonces existirá un deseo genuino de cambiar. If there is no hunger, there is no appreciation for food. Si no tenemos hambre, no apreciamos la comida. If we don't understand that there is a problem, then why do we need a solution? Si no entendemos que hay un problema, entonces ¿para qué una solución? Why should we give people books or teachings if they're doing fine? ¿Para qué les damos libros o enseñanzas a la gente si están bien? A doctor has to be able to feel the pain of the patient. Un doctor debe ser capaz de sentir el dolor del paciente. Just like you know that she's been working very hard, so she's tense, so you're giving her massage. Así como sabes que ella ha trabajado mucho y está tensa, así que le das un masaje. Right? So in the same way, if you can feel the pain of the people, then that compassion shows itself through giving them Krishna in the form of a book, of prasadam, and of the holy name. Así que si uno siente el dolor de los demás, tiene la compasión y siente el deseo de querer darles Krishna en la forma del libro, el prasadam o el santo nombre. But if we think everybody's fine, Pero si pensamos que todos están bien, then why should I bother people? Why should I give people something that they don't want? pues ¿para qué molestarme en darle algo a la gente que no quiere? Why are people reading the magazines, the newspapers, watching the television? Porque la gente está leyendo el periódico, la revista, viendo la televisión. They want to see who is most beautiful, Quieren ver quién es más hermoso, who is most wealthy, quién es el más rico, who is most quién powerful, es el más poderoso, who is more quién intelligent, es más inteligente, Krishna. who is most expert. quién es más experto. So what are people looking ¿Qué for? están buscando la gente? Krishna. They're looking for Están Krishna. buscando a Krishna. Yes, Sí. but because they don't know who Krishna Pero is, no saben quién es Krishna. they look in so many other places, in so many other people. Buscan tantas cosas en tantos lugares. But if you know that Krishna is here Pero si sabes que Krishna está aquí, in this form of these books, en la forma de sus libros, then we can share Krishna with others by giving them a book. podemos compartir Krishna con otros dándoles un libro. So that is the process of sharing this knowledge. Es el proceso de compartir este conocimiento. Servir la misión de Srila Prabhupada. For that we have to understand what is Prabhupada's mood, what is Prabhupada's mission. Debemos para eso servir la misión de Prabhupada, conocer cuál es la modalidad de Prabhupada, Just cuál es like su what is our misión, legacy, what is our tradition. cuál es nuestra tradición, nuestro Here on legado. this picture you see the first book distributor in history, Aquí vemos al primer distribuidor de libros en la historia. Shukadev Goswami. Shukadeva Goswami, He's distributing a full set of Srimad Bhagavatam to Maharaj Pariksit distribuyendo el set de Srimad Bhagavatam a Maharaj and to Pariksit all the sages there at Naimisharanya. y a todos los sabios de Naimisharanya. I'm sorry, not Naimisharanya. This was in Shukatal. This was between Delhi and Rishikesh, Shukatal entre Delhi y Rishikesh, up on the Ganges. arriba en el Ganges. And Shukadev gave that knowledge, and Maharaj Pariksit, he sat and listened and didn't drink, didn't sleep, didn't eat for 7 days and nights. Shukadeva Goswami le entregó este mensaje a Maharaj Pariksit y Maharaj Pariksit no leyó, no bebió, no comió, no durmió durante 7 días y noches. Can you imagine? ¿Se imaginan? We're here for 3 hours, Aquí solo 3 horas. and we're thinking, my God, Dios mío, when is this guy going to stop? ¿cuándo se va a acabar? Will he ever shut up? ¿Cuándo se va a callar? I want to eat and go home. Yo quiero comer. I need to do laundry. Tengo que lavar la I need to ropa. write letters. Tengo que escribir cartas. I need to do stuff for Tengo que next hacer week. cosas para la semana que entra. But because Maharaj Pariksit, he had that focus and he had that appreciation, he was able to draw so much from Shukadeva Goswami.
Pero Maharaj Parikshit tenía tanto deseo de escuchar, tanta apreciación, que pudo absorber todo el mensaje de Shukadeva Goswami. Krishna says in Gita that nobody is more dear to me than the person who gives this knowledge to others. Krishna dice en el Bhagavad Gita que no hay nadie más querido para mí que la persona que distribuye este conocimiento. If you want to become dear to the Lord, just share His knowledge, His teachings with others. Si quieres ser querido por el Señor, solo comparte su mensaje y sus enseñanzas con otros. I was in Siberia in 96. Yo estaba en Siberia en el 96. In January. Enero. It was 35 minus. 35 grados bajo cero. Muy frío. Your face just becomes like a mask. It's very cold. Tu cara se vuelve como una máscara, se te congela. And one devotee told the story. Y un devoto dio una historia. How he was distributing books on the streets of Siberia. Estaba distribuyendo libros en las calles de Siberia. And he met another devotee who was also distributing books. Y se encontró otro devoto que también And he asked him, Prabhu, from which temple are you? Le preguntó, Prabhu, ¿de qué templo eres? And that devotee said, Prabhu, el devoto dice, I don't know any Prabhu and I don't know any temple. Yo no sé ningún Prabhu, no sé ningún templo. He said, where are you from? Why are you doing this? ¿Por qué haces esto? He said, look, 2 years ago, Mira, hace 2 años, I bought this Bhagavad Gita on the street from somebody like you. Compré este Bhagavad Gita en la calle de alguien como tú. And I read this book. Y lo leí. And it's the best book I've ever read in my life. Es el mejor libro que he leído en mi vida. And in this book it says that you should give this knowledge to other people. Y en este libro dice que uno debe dar este conocimiento a otros. So he went to the copy shop and he made 100 copies of Bhagavad Gita. Así que fue la copiadora, hizo 100 fotocopias del Bhagavad Gita. And then he went on the street and Y just salió a la gave these calle books to other people. a dárselo a otras personas. Like they did to him, you know, excuse me, are you from here? Do you like to read? Can you please give a donation? Puede dar un donativo. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta leer? He had never been to a temple, he had never met any devotees, he had never been trained. Nunca había ido a un templo, nunca había sido entrenado, no había conocido ningún devoto. But he started the Sankirtan movement alone, single-handedly. Pero comenzó el movimiento Sankirtan solo. Sometimes I have a doubt. A veces yo me pregunto. I have many doubts. Tengo muchas dudas. But this is one of my main doubts. Pero esta es una de mis principales. What if our movement becomes too materialistic? ¿Qué pasa si nuestro movimiento se vuelve muy materialista? What if we become another organized religion? Y si nos volvemos otra organización religiosa. Another Buena Vista social club. Otro club Buena Vista. Where people just get together and have a little music and a little food. La gente se reúne a cantar y a bailar y a comer. What if we lose this compassion, this preaching, this outreach, this doing good for others? ¿Qué pasa si perdemos esta compasión de salir a la calle y dárselo a los What if we demás? become too stuck in politics and diplomacy and social issues and other issues? ¿Qué pasa si nos complicamos con asuntos políticos y diplomáticos? But when I hear stories like this, then I'm convinced Pero cuando escucho historias como esta me convenzo that somewhere in Siberia, somewhere in Alaska, somewhere in Patagonia, somebody will find a Bhagavad Gita. que en algún lugar en Siberia, en Patagonia, en algún lugar alguien encontrará un Bhagavad Gita. Alaska. And they will read it. Lo leerán And they will say, hey, y dirán, hey, this is it. aquí está, We should do this. tenemos que hacer esto. Let's give these books to other people. Vamos a dar estos libros a los demás. And they will start the Sankirtan movement again. Y comenzará el movimiento de Sankirtan nuevamente. But we're already here. Pero ya estamos aquí, The books are already printed. los libros ya están impresos, The society, the temples, everything's already here. la sociedad, los templos, todo ya está aquí. So we could as well just start now. Podemos comenzar de una vez. And we don't have to wait No for podemos, somebody to do that. no tenemos que empezar a que alguien lo haga. Now if we're not going to Esperar a do que it, alguien lo haga. if we are not going to do it, somebody else will do it. Si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer. But Krishna wants to give you the credit. Pero Krishna quiere darle el crédito a usted. If you're not going to distribute books, we'll bring the Russians here. Si ustedes no quieren distribuir libros, vamos a And they traer a will los distribute the rusos. books. Y ellos van a distribuir los libros. Now you're smiling, you're not afraid. ¿No les dan miedo? ¿Por eso sonríen? But you have to know, the Russians, they're very sincere, they're very serious. Pero deben saber que los rusos son muy sinceros. There's more than 30,000 devotees in Russia, more than 10,000 in Ukraine. Hay más de 30,000 devotos en Rusia, más de 10,000 en Ucrania. I'm going to go back there and tell them about Mexico. Les voy a decir de México. About all the nice people of Toda la Mexico. gente tan- They're going to come here. Van a venir.
Huh? Now when I say that, usually people say, no, don't bring the Russians. We will do the book distribution, yes. Don't bring them. Generalmente la gente dice, no traigas a los rusos, vamos a nosotros destruir los libros. You want Russians? I can bring you Russians. Les traigo rusos. Or the Chinese. O los chinos. Huh? No. You know? You prefer Russian? Okay, we'll bring you Russian. You have to give me the menu, what do you want? You know the Chinese, you have one little guy sitting on the street corner. Tienes un chino sentado en la esquina. And he's selling these momos. You know momo? ¿Saben lo que son los momos? It's these white dough balls with some vegetable inside. Steamed dough dumplings. Like Chinese samosas. Unas samosas chinas como masa llenas de vegetales. And you think, oh, who is this little guy selling his samosa on the street? ¿Quién es este pequeño chino vendiendo sus samosas en la calle? 1 year later, he owns the restaurant on that street corner. Un año después es dueño del restaurante en esa esquina. The next year, El año siguiente, he brings his uncle, his aunt, his 15 brothers, se trae a su tío, a su tía, a sus 15 hermanos and his 22 children. y sus 22 hijos. And after 10 Después years, de 10 años, the whole city block is Chinatown. toda la cuadra de la ciudad es Chinatown. That's how it happens. Así sucede. Why? ¿Por qué? Because they're very modest Porque son muy modestos and they're hard workers. y trabajan duro. But for the most of us, I'm Pero- speaking about myself, we have to become a little comfortable, Pero la mayoría de nosotros, hablando por mí, nos queremos estar a gusto, a little lazy, un poco flojos, a little fat, un poco gordos, a little proud. un poco orgullosos. So, there's a lot of opportunity for sharing Krishna consciousness. Hay mucha oportunidad para compartir la conciencia de Krishna. So, if you want to become dear to Krishna, just give this message to others. Si quieres ser querido por Krishna, solo da este mensaje a los Now demás. you asked about the East. Ahora la pregunta. Prabhupada went to Moscow in 1971. Prabhupada fue a Moscú el 71. He stayed 5 days. Se quedó 5 días He left one Bhagavad Gita behind. y dejó un Bhagavad Gita ahí. But he predicted there will be 10,000 devotees in Moscow. Y predijo va a haber 10,000 millones de devotos. Today there is more than 30,000 devotees all over Russia. Ahora hay más de 30,000 devotos en todo Rusia. From one Bhagavad Gita. De un Bhagavad Gita. So never think, oh, what difference can I make? Así que nunca pienses yo qué importante es. What does it matter whether I give somebody some book or not? ¿Qué importa si yo le doy un libro a alguien o no? You can change somebody's life. Puedes cambiar la vida a alguien. I've met people who were ready to commit suicide, but because they read a book, they changed their attitude. Yo conocí gente que estaba a punto de suicidarse, pero por leer un libro cambiaron su actitud. You may not be able to do 10,000 books. Puede que no distribuyas 10,000 libros. That's not the point. Eso no se trata. If you can only make one person happy by giving them Krishna, your life is perfect. Si puedes hacer feliz a alguien por darle a Krishna, tu vida es perfecta. Prabhupada came to the West in 65, Prabhupada vino al occidente en and he 65. said, if I can make one devotee of Krishna, my whole endeavor, my whole mission is successful. Dice, si yo puedo ser por lo menos un devoto de Krishna, mi misión entera es exitosa. And now we have thousands of devotees in Mexico. Y ahora hay miles de devotos en México. I still can't believe it. Todavía no lo creo. I still don't know, where are Todavía they? no sé dónde están. I know they're out there. I know they're hiding somewhere. Están escondidos. They're in the closet, they're in the basement, Sótano, they're on the tree, they're in the farm. en granja. I know for Ratiyatra, they come out. They put on the nice dress and oh, They are in the movies now. they are? In the movies. Yeah, somewhere. Estamos los que necesitamos escucharlo. But you have seen them, right? Ya los han visto, ¿verdad? You know that they exist. Ya saben que existen. But as you said, we have to listen to them. Debemos escucharlos. We have to have a relationship Tener with una them. relación con ellos. And we have to work together as a team. Trabajar juntos como un equipo. Then all of a sudden you have community, you have Entonces society. tienes una sociedad, una comunidad. So, maybe I have to come back for Rath Tal Yatra. vez debo regresar. Ya. Not this time, No este año. because I'm going other places. Voy a otros lugares. So, see the opportunity. Vean las oportunidades. Next. Mahaprabhu said in every town and village. Mahaprabhu dijo en cada pueblo y aldea. And he also predicted that this movement will be a success.
Y también predico que este movimiento será un éxito. Next. Now I know many of you think, oh, you know, I'm a businessman, I'm an educator, I'm a doctor, lawyer, I'm a housewife. I can't go on the street and ask people for money. Mucha gente pensará, yo soy un profesionista, una ama de casa, tengo mi trabajo, no puedo salir a la calle y pedirle dinero a la gente. I'm a respectable citizen. Soy un hombre respetable. I have a reputation Tengo una reputación to protect. que debo proteger. What will my neighbors think of me? ¿Qué van a pensar mis vecinos? You know, Jose is out on the street begging for money. Mira nomás a tu vecino ahí mendigando dinero. Things are going bad next year. Se ve que le están yendo mal aquí a la No. We're doing this for charity work. This is not for our own sake. No, hacemos esto para la caridad, no es por nuestra... Bhaktivinoda Thakur, he was a judge in the government of the British Raj. Bhaktivinoda Thakur era un juez en el gobierno británico. And he was the temple president of Jagannath Puri Temple. Y el presidente del templo de Jagannath Puri. The biggest, most prestigious temple in India. El templo más prestigiado en la India. He was a big man. Era un hombre grande. He had 10 children. Tenía 10 hijos. A lot of work and a lot of responsibility. Mucho trabajo y mucha responsabilidad. But you know what he did? Pero ¿saben qué hizo? Every day when he came home from work, Cada día cuando venía de trabajar, he would study Bhagavatam, he would chant his rounds, estudiaba el Bhagavatam, cantaba sus rondas, and he would write poetry and songs and books about Krishna. escribía poemas y canciones y libros de Krishna. How many of you have been to Mayapur? ¿Cuántos de ustedes han estado en Mayapur? Your homework Su is tarea es, to go to Mayapur, vayan a Mayapur, okay? Go to India. vayan a la India. The birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu is in Mayapur, 3 hours north of Calcutta. El lugar de nacimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu está a 3 horas de Calcuta. There's a beautiful temple there. Hay un hermoso templo ahí. Like the big church at the square where we're doing the Harinam, what is it called? La catedral. The cathedral. Big temple like the cathedral. Un templo At the grande. birthplace of Mahaprabhu. El lugar de nacimiento de Mahaprabhu. You know who built that temple? ¿Saben quién construyó ese templo? Bhaktivinoda Thakur built that temple. Bhaktivinoda Thakur. Do you know how he did it? ¿Saben cómo lo hizo? He went to Calcutta. Fue a Calcuta, And Calcutta is like Mexico City, you como know. la Ciudad de México. It's a terrible place. Un lugar horrible. There's 20 million people. 20 millones de It's personas crazy. y loco. He went door to door knocking on people's doors, and he would collect 1 rupee, 1 peso from every door to build that temple in Mayapur. Se fue pero tocando las puertas, casa por casa, puerta por puerta, y colectaba un rupee, como un peso de cada quien. So if he can do it, Si él lo puede hacer, we can do it. nosotros podemos hacer In our own humble way. en nuestra forma tan And if your humilde. neighbor or your business colleague or somebody else asks you, what are you doing here? Y si tu vecino o tu compañero de trabajo te pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? You say, I'm doing charity work. Estoy haciendo trabajo de caridad. I'm doing this for the good of humanity. Lo hago para el bienestar de la humanidad. They say, wow, okay. Voy a decir, "Wow, Can I also help? ¿te puedo ayudar? Sure, Sí, come on. ven. Huh? People appreciate. La gente lo aprecia. Next. His son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he created the Gaudiya Math. 64 temples, 60,000 devotees, 4 printing presses. Su hijo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur creó el Gaudiya Math, 64 templos, 64 what? 60.000. 64 temples, 64 templos, 60,000 disciples, 60.000 discípulos, and 4 y printing 4 presses imprentas para libros. inside the temples. Dentro de los templos. They had a daily newspaper Tenían un periódico diario about Krishna, sobre Krishna. the Nadia Prakash. Nadie para acá. Can you imagine? Every day ¿Se newspaper imaginan un about periódico Krishna? todos los días sobre Krishna? Not bad. No está mal. And he told our Srila Prabhupada, if he ever get money, print books. Le dijo a nuestro Srila Prabhupada, si tienes dinero, imprime libros. Because books are the most valuable thing in the world. Ya que los libros es lo más valioso en el mundo. Because the pen Ya que la pluma is more mighty, is more powerful than the sword. La pluma es más poderosa que la espada. If you want to change humanity, Si quieres cambiar la humanidad, if you want to change si society, quieres cambiar la sociedad, if you want to change yourself, si quieres cambiarte a ti mismo,
You got to get books. tienes que tener un libro, Because knowledge makes the difference in the world. ya que el conocimiento hace la diferencia en el mundo. That's why we send our kids to school. Por eso enviamos a los niños a la escuela, But it doesn't stop with a diploma. pero no comienza. No Life termina is con el education. diploma. Life is school. La vida entera es educación. Next. Okay, we're going back here. How to unify the congregation with preaching. ¿Cómo unificar la congregación predicando? By coming together and doing things together as a community. Haciendo cosas juntos, reuniéndonos, haciendo cosas como comunidad. Just like when you have Rathayatra, when you have a festival, when you have a Sunday feast. Festival. There is unity. Hay unidad. Everybody understands, okay, this is the project, let's Todo el do mundo it. entiende, este es el proyecto, hay que Everybody hacerlo. tries to help in their own way. Todo el mundo trata de ayudar en su forma. Right? You've all experienced these moments of unity and of teamwork. Todos han experimentado estos momentos de trabajo en equipo. Like, you can see, once prasadam is ready for being served, there is great teamwork and great unity. Saben que cuando ya el prasadam está listo para servirse, hay mucho trabajo en equipo y unidad. Everybody's ekeha kurunandana. Todo el mundo está ekehakurunandana. Tridhavrata, one-pointed intelligence, fully focused on the goal. Todos enfocados a la meta, en un mismo objetivo. Because we all want to take prasadam. Porque todos queremos tomar prasadam. So when there is preaching, there is also a common goal. Así que al predicar también hay un objetivo común. So if we show the opportunities of preaching and we work with every individual, but especially with the leaders of the congregation, we can make a huge difference. Si hacemos trabajo en equipo, pero hacemos también trabajo con los líderes, podemos lograr grandes cosas en la prédica. How to live in a community? ¿Cómo vivir en comunidad? Well, first you have to understand that there is a need, there is a necessity for community. Primero hay que entender la necesidad de la comunidad. If everybody is just comfortable doing their own thing, then there is no existing community as such. Si todos están muy a gusto viviendo en su mundito, entonces no hay necesidad de una comunidad. But if people actually accept, no, I would like to have more sangha, more association. I would like to have more teamwork. I would like to have more cooperation. Then people will start to work together. Pero si piensan que necesito tener más asociación, necesito tener más sangha, entonces uno va a ver la necesidad de trabajar en equipo con los demás. And you can either live in the same physical location, but that may not be possible in a city like here. Puede ser que uno viva en el mismo lugar físico, el templo con los devotos, pero puede ser que no sea posible. But what you can do is you can meet on a regular basis. Pero si no, entonces uno puede reunirse regularmente. And you can work on common projects. Y se puede trabajar en proyectos comunes. And in this way you will create community. De esta manera crear comunidad. To please Prabhupada and to show our gratitude to him, Para agradecer a Prabhupada y mostrarle nuestro aprecio de sus... you have to speak more clearly. Para poder agradecer a Prabhupada por lo que ha hecho por nosotros, That is the perfection of the life of every disciple. esa es la perfección de la vida de todo discípulo. Yasyadeve parabhaktir yathadeve tatagurau tasyaite katitahyarta prakashante mahatmana. If you please Prabhupada, all your spiritual desires will become fulfilled. Si uno complace a Prabhupada, todos los deseos espirituales serán complacidos, satisfechos. It is not so difficult to please Prabhupada. No es tan difícil complacer a The Prabhupada. devotees asked Prabhupada, how can we please you? Los devotos preguntaron a Prabhupada, ¿cómo podemos complacerle? He said, if you love Krishna, I'm very pleased. Dice, si amas a Krishna, yo estoy muy complacido. So, if you become a lover of Krishna, Prabhupada is happy. Así que si te vuelves amante de Krishna, Prabhupada está Prabhupada has feliz. asked us to give this knowledge, to give this movement to others. So that's why we're doing this. Prabhupada nos pide dar este conocimiento o compartirlo con los demás, por eso lo hacemos. How to deepen our understanding and appreciation of this movement. Cómo incrementar nuestra apreciación y nuestro agradecimiento de este movimiento. For that we need to understand what is this movement, what is this Hare Krishna society. Para eso debemos entender qué es este movimiento, qué es esta sociedad de Krishna. There's so many levels of perception. Hay tantos niveles de percepción. But to go deeper means to develop our own relationship with this movement.
Pero profundizar significa desarrollar nuestra relación con este movimiento. Just like a lot of people talk about sports, a lot of people talk about music, a lot of people talk about food and cooking. But once you actually start doing it and getting involved and absorbed in the activity, you see what it actually means. Así como hay mucha gente que habla de fútbol o de cocinar o de jugar, pero hasta que alguien se compromete y se pone realmente a hacerlo, entonces uno se da cuenta de en qué consiste la actividad. So this little talk here is not just a pep talk, it is not just that we're presenting some new ideology. Así que esta plática no es solamente como una charla para presentar una nueva ideología. We're just here to give you a sample taste. Además les queremos dar una pequeña probadita. You know, like when you go to a wedding. Como cuando van a una boda. The big meal is not in the beginning. El alimento principal no está al inicio. First, have you been to a wedding or to some banquet or to some big function? ¿Alguna boda o algún banquete, una función social? First, you have what's called the aperitif, the appetizer. El primero es el aperitivo. You just get this little toothpick. Un pequeño palillo. With a tomato and a Kalamata olive and a little piece of cheese. Con un tomate. And a little cornichon. Una aceituna. Un queso, un poquito de queso, una aceituna. Everybody's awake? Okay, did I get your attention? So you take this little appetizer and you feel like, whoa, is there something more? Uno toma un pequeño aperitivo y dice, ¿algo más? So, each and every one of us, we have to develop our own relationship with Prabhupada, with Krishna, and with this movement. Cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestra propia relación con Prabhupada, con Krishna y el movimiento. There's a lot of nectar, there's a lot of taste. Hay mucho néctar, mucho gusto. Waiting for all of us. Esperándonos. You can only bring a horse to the water, you can't make it drink. Solo puede uno llevar el caballo al agua, pero no puede forzarlo a beber. We're this close to Krishna. Estamos muy cerca de Krishna. But a lot of times we're looking in the wrong direction. Pero muchas veces volteamos hacia otro lado. Krishna is there in our heart. Krishna está en nuestro corazón. Happiness is free. It's there in our heart. La felicidad es gratis, está en nuestro corazón. Nitya Sira Krishna Bhakti Sadhya Kabunoi Shravanadi Shuddhachita Koryodoi. This is our inherent position, to be Krishna conscious, to have this happiness, to have this joy. Esa es nuestra posición inherente, de tener esta felicidad, de tener a Krishna en nuestro corazón. This movement is meant to facilitate this process. Este movimiento facilita este proceso. Prabhupada created ISKCON to give us this sangha, this society for hearing and chanting about Krishna. Prabhupada creó ISKCON para darnos la asociación, para reunirnos a escuchar y a cantar acerca de Krishna. If we are not using it, if you're using it for other things, that's our own misfortune. Si lo estamos mal usando para otras cosas, es nuestra mala fortuna. So please, take your time on a daily basis to connect with Krishna through chanting His name, through reading His books, through serving Him. Por favor, tomen su tiempo todos los días para conectarse con Krishna, al cantar su santo nombre, a leer los libros y al servirlo. There's a big world of Krishna consciousness. Hay un mundo muy grande de conciencia de Krishna. But not only out there, pero no solo allá afuera, especially in here. Especialmente dentro. Because the doors open inwards. Porque las puertas se abren hacia adentro. But that's not so easy to understand. Pero no es tan fácil de entender. Because we want to run out into the world and we want to achieve and explore. Porque queremos correr al mundo y explorar y lograr. But the real universe of Krishna consciousness is in our heart, and it opens through grace and through mercy. El verdadero universo de conciencia de Krishna está en nuestro corazón, pero se abre con la misericordia y la gracia. And if we get that grace, that mercy from Guru and Gauranga, then unlimited things can manifest. Pero si obtenemos esa misericordia de Guru y Gauranga, limitadas cosas se pueden manifestar. All of us here are sitting here today because we have tasted this nectar. We have tasted this nectar of immortality. We have had a glimpse of this taste. Muchos de nosotros estamos aquí sentados porque hemos tenido una pequeña prueba de la inmortalidad, de ese néctar, de ese gusto. But that was just the appetizer. Pero eso era solo el aperitivo. There is much more. Hay mucho más. Waiting for us. Esperándonos. So, don't become impatient. Así que no tengan impaciencia. Don't run to the OXXO and get some junk food. No vayan al OXXO a comprar comida chatarra. There is real
feast waiting for us. Hay un verdadero festín esperándonos. But we have to be a little patient and we have to be willing to apply ourselves to the process. Pero debemos de tener un poco de paciencia y aplicarnos al proceso. For me personally speaking, Para mí, personalmente hablando, when I see a person appreciating Krishna consciousness, cuando veo una persona que aprecia la conciencia de Krishna, my happiness, my taste, my faith increases like anything. mi felicidad, mi gusto, me incrementa como nada. Mi fe incrementa como nada. Because the magic is the more you give, the more you get. La magia es de que entre más das, más obtienes. Who is more happy? ¿Quién está más feliz? The person who cooks and serves or the person who eats? ¿La persona que cocina y distribuye o la persona que se lo come? La que da. Who thinks it's the person who eats? ¿Quién piensa que es la persona que come? Who cooks? ¿Que cocina? Why? ¿Por qué? Porque dar, las dos cosas son placenteras, pero dar es más. Y más Dar es más, exactly. Sí. How much can you eat? ¿Qué tanto puedes comer? Poco. I mean, last night we managed 3 plates of tacos. Ayer nos echamos 3 platos de tacos. I have to confess. Les confieso. They were good. Estaban buenos. Okay, I admit. Los comí. I ate 9 pieces. 9 tacos. And so did he, and so did he. También él y aquel. Anybody manage more? ¿Quién más se comió más de 9? How many? 15. Whoa! Haribol. Pero no más. But you can't do much more than Pero that. no puedes comer más. Pues. But the most happy person I saw last night La persona más feliz que vi ayer was that lady who was standing there. era la mata que estaba And ahí, she was just serving que estaba sirviendo and watching y everybody viendo todo, appreciate her love apreciando su in the amor form of those tacos. en la forma de sus tacos. She enjoyed the most Ella disfrutó from más everybody in the de room. todos en el cuarto. Now she had worked hard for many He hours trabajado muy duro durante because horas. it's a big job to make Mucho nice trabajo prasada. hacer buen prasada. But she enjoyed the most. Pero ella disfrutó el máximo. So when you see other people appreciate Krishna, Cuando ves a otra your persona heart becomes apreciar very a full. Krishna, tu Your corazón heart se becomes llena- very full and happy. Tu corazón se llena de felicidad. That's Sankirtan. Eso es Sankirtan. That's book distribution. Eso es la distribución de That's preaching. Eso es predicar. Okay. What's this? Akserar? I can't read it. Acercarse. Approach. Approach. How can we approach different types of people? ¿Cómo acercarnos a los diferentes tipos de personas? Well, one way to do it is simply by walking up to everybody and just stopping everybody. Una forma es simplemente acercarse a todos y detenerlos. You just don't distinguish. You don't Sí. discriminate. Discriminar sin distinguir. Whoever comes, you just Cualquiera que venga. deal with them. tratas You con él. understand, there is a soul in every heart. Krishna is also there, and Krishna likes to see me. So hello, hola, ¿cómo estás? Boom. You just start interacting. Ya sabes que hay un alma en cada cuerpo y Krishna está en su corazón y nada más los quiere detener y decirles hola y empiezas a interactuar. After some time, Después de algún tiempo, you will make, after getting some more experience, después de tener un poco más de experiencia, you will choose the people. vas a escoger a la gente. Who is more ready? Who is more reciprocating? ¿Quién es más, quién está listo, quién puede reciprocar? You also feel some inspiration. Oh, let me go to this person. También Let me sientes go to that person. inspiración, voy a ir con esta persona, con aquella. That's natural. Eso es natural. Some devotees like to choose the people they talk to. Algunos devotos les gustan de escoger a la gente con la que hablan. You're all individuals. Cada quien es individuo. You have all your unique individual qualities and likes and dislikes. Tienen todos sus individuales gustos y aprecios o formas de hacer las cosas. That's how Krishna made us. Así nos hizo Krishna. That's how we are. That's how Krishna loves us. Así somos y así nos ama Krishna. The art is to use our own nature for Krishna's service. El arte es cómo utilizar nuestra naturaleza para el servicio de Krishna. So, like yesterday, we walked back from the Harinam and we went back to pick up the car. Ayer veníamos caminando de regreso al Harinam, fuimos a recoger el auto. And there was a bar or a nightclub, and there was two
security guards, like some bikers, some heavy guys with tattoos and black dress and, you know, how you call these fellows here in Spanish? Garroteros. Los cuidadores. Policía. No. Los que cuidan la entrada y que... Guaruras. Headbangers, yeah, but what's the name? Guardias. Anyway, Jai and Vijay. And I felt, hey, you know, let me try to give them a book. Entonces yo los vi y les dije, voy a tratar de darles un libro. Yeah, they looked a little rough, you know. Se vean un poco rudos. A bit rude and crude and loud and... But if you treat people nice, they treat you back in a nice way. Pero si los tratas amablemente, ellos te tratan amablemente. They were like little puppies, you know. Eran como pequeños cachorritos. Yeah. Ooh, oh, yeah. And they were so happy to take a book and give a donation. Estaban tan felices de llevarse un libro y dar donativos. So just by accepting people and by appreciating them for who they are, they will usually reciprocate in a very nice way. Así que simplemente por aceptar a la gente tal y como es y respetarla, así van a reciprocar de Of course, if we see people are envious, people are nasty, people are repulsive, we should avoid them. Pero si vemos gente que es muy grosera, muy tosca, uno debe de evitarla. But basically, by seeing everybody as a part and parcel of Krishna, they become a part of our family. Pero por ver simplemente a todos como parte y porción de Krishna, se vuelve como parte de nuestra familia. And you know, in your family you have some people who you like and some people who you don't like so much. Así como en tu familia hay alguien que te cae bien y otros que no tanto. You know, some uncle or some aunt or some Un grandfather. tío, una tía. But you just have to accept. Pero los aceptas, So in the same way, they become part of family. así que igual se vuelve parte de la familia. Like in our own self, there is also some things we like and some things we don't like so much in our own self. En nuestro propio ser hay cosas que nos gustan y otras que no. But we have to tolerate Pero ourselves. debemos tolerarnos a nosotros mismos. I have to live with myself every day of the week. Tengo que vivir conmigo todos los días de la semana. So in the same way, we should also appreciate other people. Debemos de apreciar a otras personas. Usually I don't judge so much, I don't distinguish or discriminate so much. Generalmente yo no discrimino o distingo entre la gente. Of course, if I have a young student, I will go to him first. Claro, si hay un estudiante joven, inmediatamente voy con él. Because I feel he's got the best opportunity, the best chance to implement this. Ya que yo veo que él tiene la mejor oportunidad de ejecutar esto en su vida. ¿Cómo pasar obstáculos? Okay, obstacles. There is two main categories of obstacles, external and internal. Dos tipos de obstáculos, interno y externo. Internal obstacles are like sleep, Obstáculos internos son como el sueño, confusion, confusión, madness, illusion, locura, ilusión, lust, anger, greed. lujuria. You know, ira, lust and his 5 fellow friends. La lujuria y sus 5 amigos. How do we get rid of the inner obstacles? ¿Cómo nos liberamos de estos obstáculos internos? Any idea? Any ¿Alguna suggestions? idea? ¿Sugerencia? Yes. Cantando Manomantra. Okay, thank you. What else? Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. What else? Cantando el Prasadam. Mantra. What else? Read all those books. Read books. Shastra. ¿Pero todo? Bañándose con agua fría. Cold showers. Levantarse temprano. Yes. What else? Seminario con Navina. Darle con el zapato a la mente todas las mañanas. Okay. Ay, no. You read your mind. Sadhana. Huh? Sadhana. Sadhana. Okay. You start with these. All right. You already got some ideas how to deal with the internal obstacles. Ya comenzamos a darnos cuenta de cómo lidiar con estos obstáculos internos. Usually I found everybody needs friends, mentors, and guides. Generalmente yo encuentro que todo el mundo necesita amigos, padrinos y orientación. To just admit that you have a problem and to voice it to one of your friends in confidence helps tremendously. Simplemente revelar la mente y de explicarle a algún amigo, un confidente, cuáles son tus problemas, eso ayuda mucho.
The biggest trouble for patients is to accept that they have a disease, that they're sick. Lo más difícil para un paciente es aceptar que están enfermos, que tienen una enfermedad. Once you accept that there is a problem, the cure and the remedy becomes quite easy and obvious. Una vez que aceptan que tienen un problema, el remedio y la cura se vuelve muy fácil y obvio. But the hard part is to accept that something is wrong. Pero lo difícil es aceptar que estamos equivocados. That's the trouble. Eso es lo más difícil. That's why we need friends Por eso necesitamos amigos. who say, hey, Decirle, amigo, amigo, ¿qué pasó? Huh? We need somebody who tells us alguien que nos diga what we don't want to lo hear. que no queremos escuchar. That's why we have friends. Por eso tenemos amigos. So, it's very important to have friends in Krishna Es muy consciousness. importante tener amigos en conciencia de Krishna. With friends, I don't mean people Con amigos no me refiero a gente who come over when it's your birthday que vienen cuando es tu cumpleaños, and who eat your food and your pastel que se comen tu pastel and drink your nice fruit juice y se toman tu jugo de frutas and leave a big mess and go. y dejan un desorden y se van. With friends, I mean Amigos me refiero people who are ready to come and get you out of jail. gente que está dispuesta a venir y sacarte de la cárcel. People who are ready to talk to you at 2 o'clock in the morning when you knock on their door. Gente que está dispuesta a hablar contigo a las 2 de la mañana y si vienes a tocarles a la puerta. Friends who are ready to help you. Los amigos están dispuestos a ayudar. So we all need friends. Todos necesitamos amigos. But it takes a little effort because we have to be a person and we have to have personal relationship and we have to invest some energy into this relationship. Pero es muy difícil ya que necesitamos para lograr eso invertir tiempo y esfuerzo en cultivar esa relación con las personas. So for me personally, what has helped me the most from all these processes that you mentioned is sadhu sangha. De todos estos procesos que ustedes mencionan, lo que a mí me ha ayudado ha sido el sadhu sangha. Because I am not so objective. Ya que yo no soy muy objetivo. I can't see myself truly. No puedo verme realmente a mí mismo. If I look into this room, I see about 30%. I can't see what's up, what's down, and what's behind me. Si volteo a ver este cuarto, solo veo 30%. No puedo ver lo que está arriba, lo que está detrás, lo que está a los lados. And that's just my eyes. Y eso es solo mi percepción. What to speak of my mind and my intelligence? I'm Mis ojos. limited. ¿Qué decir de mi mente y mi percepción? I don't even know what they cook for lunch. Ni siquiera sé que están cocinando para el... I've heard that they cook something for lunch. Escuché, bueno, I don't know what they cook for. pero no sé que... So I'm limited. Soy limitado. We need rear view mirrors to see not only the traffic, but to see ourselves. Necesitamos espejos retrovisores no solo para ver el tráfico, sino para vernos a nosotros mismos. Our friends are mirrors who reflect ourselves, who give us a better perception of who we are. Nuestros amigos son como espejos que nos reflejan una percepción más completa de quiénes somos verdaderamente. When you go out for preaching and for outreach, the people are also mirrors and they also reflect ourselves. Cuando salimos a predicar, también la gente que encontramos son como espejos que reflejan nosotros mismos. Now that's not always so nice. Pero eso no es siempre muy bueno. Because you think, what? Porque ves, ¿qué? That's not me. Ese no soy yo. That can't be me. No puede ser yo. I'm this nice guy. Yo soy un buen tipo. So, we all need Guru, Sadhu and Shastra. Solo con Guru, Sadhu y Shastra. And the devotees are always available. Los devotos siempre están disponibles. If we don't separate ourselves Mientras no from nos them. separemos de ellos. So, to overcome the external obstacles, Para poder superar los obstáculos externos. there's one shloka in Bhagavad Gita. Hay un shloka en el Bhagavad Gita. Matras parshastu kaunteya sitoshna sukha dukkada agamapaino nityastam stitikshasu bharata. All these problems, they come and go like the passing of the seasons. Todos estos problemas vienen y van como las estaciones del año. You can't change them. No los puedes cambiar. Tam stitikshasu bharata. Just tolerate them. Solo toléralos. Okay, when it's raining, you carry an umbrella. Cuando esté lloviendo llevas una sombrilla. When it's very hot, you turn on the fan. Cuando hace mucho calor prendes el ventilador. But it's still going to be hot. Pero de todos modos va a estar. And it's muy still going to be caluroso. raining. Y todavía va a estar lloviendo. So you just have to live with it.
Así que tienes que vivir and con accept ello, it. aceptarlo. So this tolerance is a very important quality of a devotee. Así que esta tolerancia es una cualidad muy importante del devoto. Just by chanting Hare Krishna 16 rounds a day and following 4 regulative principles, we avoid 95% of all the problems in this world. Solo por cantar Hare Krishna 16 rondas y seguir los 4 principios regulativos, ya nos evitamos 95% de los problemas de este mundo. That's pretty good. Muy buen trato. That's a good start, no? Buen comienzo. And the other 5%? Los otros 5%, Adhyatmika, adhibautika, adhidaivika klesha. Sufferings from body and mind, suffering from other living entities, and suffering due to heat and cold due to the environment. adhyámica, adibáutica, adidáica, sufrimientos que provienen de la mente y el cuerpo, sufrimientos de otras entidades vivientes y sufrimientos de los fenómenos naturales. You just have to tolerate it. Solo hay que tolerar. It's like when you're a mother, you have to tolerate. Como una madre hay que tolerar. Or when you're a father, you have to tolerate. Cuando eres padre hay que tolerar. When you're a book distributor, you have to Cuando tolerate. eres distribuidor de libros tienes que tolerar. Some people will say nice things and some people will say not so nice things. Algunas personas dirán cosas bonitas y otras no tanto. You cannot become super happy and ecstatic when they say nice things, No puedes ser tan super estático cuando dicen cosas because buenas. otherwise you become all like, ooh, Porque entonces te vuelves todo. no, this is really nice. Qué bonito. And then the next person comes and says, "Bah!" La siguiente persona llega y te dice lo contrario. And then you are like, wow, boom, Y estás boom, para abajo, boom, para and you arriba y feel para like, abajo. I can't handle these emotions. I don't want to do Manejar this esas anymore. emociones, no quiero hacer esto más. You have to be Brahma Bhuta Prasanatma, Nasa Ochatina Kankshati. Steady. Stita Dir Muni. Be situated in the self. That is the situation of a preacher. La situación de un predicador es estar situado en el ser, estar estable, ecuánime. That means reading Bhagavad Gita Eso significa leer el Bhagavad Gita every day. todos los días. Because Bhagavad Gita has all these key shlokas, these key teachings. They're all in Bhagavad Gita. Ya que el Bhagavad Gita da estas enseñanzas, estos shlokas que son importantes. So, Sankirtan is the school of life. Sankirtan es la escuela de la vida. Because when we go out there, Cuando salimos, so many things will happen. muchas cosas sucederán. And you are forced to become tolerant Y estás forzado a volverte and tolerante patient. y paciente. Sometimes you say what you have to say, but the person just doesn't respond. They just don't react. A veces dices lo que tienes que decir, pero la gente no responde, no. Did no you ever have reacciona. that experience? ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? You say something and Dices you algo. also mean it, but it just doesn't connect, you know? There's no response. Lo dices con todo el corazón, pero no hay una conexión, la gente no responde. And you try again from a different angle. Lo vuelves a intentar desde otro ángulo. You try from all 10 sides. Desde los 10, lo volteas por 10 And the lados. person still doesn't respond. Y la persona todavía no responde. Like one time I was in an airport in America, Una vez en un aeropuerto en Estados Unidos, and I gave a book to a man. He was about 50 years old. le di un libro a un hombre que tenía como 50 años. And I told him everything, and I asked him for a donation. You know, the moment of truth came. It's time to pay. Le dije todo. Después, en el momento de la verdad, llegó cuando le pedí un donativo. And nothing happened. Y nada sucedió. He just held the book Nada and más lo tenía en la mano. looked at me and smiled. Me miraba y sonreía. So I just went around in a circle Así que and le di la vuelta alrededor. made another approach. Y le acerqué por otro Okay, lado. we try again. Da 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 da. Intentamos And otra vez. donation. And Donativo. still, he was just. Y nada. But he was smiling. Sonriendo. So I thought, he's, you know, he likes me, but Le caigo bien, pero why doesn't click? ¿por qué no le cae So I tried from all 10 directions, and he just would not give a donation. Así que traté de diferentes ángulos y nada más no podía dar un donativo. And then I realized he's trying to think. He's trying to remember. Entonces me di cuenta, está tratando de pensar, tratando de recordar. So he's holding the book and looking at me and thinking very deeply. Así que está viendo el libro, mirándome y está pensando muy profundamente. And then it was clicking, and then he was saying 1986. Después dice 96. 1996. No. 1996. 1986. 1896. 1986. Yeah, correct. Rainbow Gathering in San Francisco. Rainbow Gathering in San Francisco. Yes, Rainbow Festival de los Festival. hippies in San Francisco. Yeah. And then he was describing, he said, deep fried donut dumplings.
Los gulab jams. No. ¿Dona? Lo que decía. In strawberry yogurt sauce. He was describing strawberry malpura. Estaba describiendo las malpuras de fresa, que son como fritas en aceite y con yogur. It's like donuts, you know donuts? Yes. Donuts. Put in yogurt sauce with strawberries and sugar. Con azúcar y fresa. Did you ever have ¿Han comido? Sí. malpura? Yeah. Strawberry malpura? Malpura de fresa. Was it cold? ¿Estaba fría? Yes. Okay. If not, half your life is wasted. Han perdido la mitad de su vida. You have lived uselessly in Han ways. vivido inútilmente. You have to taste this. Deben de probarlo. No, sí lo entiendo. So he asked me, Me preguntó, is this the same thing? ¿este es lo mismo? Is this the same ¿Es taste? el mismo sabor? And I said, yes. Sí. Same book, same taste. He said, how much? How much? I want to buy it. So I could not sell the book to him. No le pude vender el libro. But the devotees who worked hard to make that malpura, they sold the book to him. Pero los devotos que trabajaron tanto para hacer la malpura, ellos le vendieron el libro. It's a big job to make good malpura. Es un gran trabajo ser un buen malpura. So, we're all in the same mission. We're all working together for the same cause. Todos estamos en la misma misión, trabajando juntos por la misma A causa. person who has once taken prasadam in their life, Cuando una persona ha tomado prasadam por lo menos una vez en su vida, their spiritual path is guaranteed. su camino espiritual está garantizado. They cannot refuse you when you come with the book. Ya no se pueden rechazarte cuando vienes con un libro. You see sometimes, Y a veces lo ves, even they want to say something bad, but there is no more poison teeth, you know? a veces quieren decir algo the malo, teeth pero has ya no been tienen broken. veneno en los There's no more poison. Ya no tienen veneno. And if they hear the holy name, they Cuando just escuchan el become santo nombre, like mesmerized. Oh, what's going on here? hipnotizados. ¿Qué está Have you ever pasando? noticed? ¿Se han dado cuenta? When the holy name gets out there, Cuando el santo nombre sale ahí, it just changes people's perceptions of cambia la reality. percepción a la gente. They just completely change. Completamente cambiados. You can't notice because you're all No intoxicated. se dan cuenta porque están intoxicados. You're all completely Ustedes ya están intoxicated by the holy name. intoxicados por el santo nombre. Every time I go on Cada Harinam, vez que voy en Harinam, sometimes I just step aside a veces nada más camino un poco lejos and I just watch the whole thing y that's veo happening. todo lo que está And you sucediendo. just observe people Y empiezo a and the observar a la energy gente, that's la energía floating que around. flota en el And lugar. it's really Y amazing. es algo increíble. So, the only obstacle that actually exists El único obstáculo que en realidad existe is between our ears. está entre nuestros oídos, It's called the mind. la mente. And I hear the mind is a very active fellow here in Guadalajara. Aquí la mente es un agente muy activo, Because you're all very deep thinkers. porque siempre están pensando, Very profound. muy profundos. Huh? No bajamos al corazón. Yeah, people are more in the heart. Exactly. But the mind becomes a little loud every now and then. La mente un poco ruidosa de vez en cuando. So, there are no obstacles, actually speaking. En realidad no hay obstáculos. There's no obstacles. No hay obstáculos. Tell me any obstacle that you have here. Díganme cuál es su obstáculo. You got the nicest people in the world. Tienen la mejor gente del mundo. They're pious, they're religious, they're Piadosos, charitable. religiosos, caritativos. They like the Hare Les Krishnas. encantan los Hare Krishnas. What's the obstacle? ¿Cuál es el obstáculo? The obstacle is here. El obstáculo está aquí adentro. Me. I'm the obstacle. Yo soy- I don't like her, and I don't like him, and I don't like that one, and I don't like the other one. I don't like myself. No me gusta a mí mismo. That's the problem. Es el problema. Yes. But when we actually start to appreciate, Pero cuando Ourselves. comenzamos a apreciarnos a nosotros mismos, it becomes easier also to appreciate the others. es más fácil también apreciar a los But demás. because we have this perfectionist attitude, Pero ya que tenemos esta actitud perfeccionista, by reading the newspapers, magazines, and watching the movies, we have become brainwashed to think por leer las revistas y los periódicos y ver televisión, nos han lavado el cerebro del pensar that we should be rock stars and princesses. que debemos ser estrellas de rock y princesas. Rock stars Estrellas de rock and y princesses. princesas. And when we see that the reality is not what we want it to be, we become frustrated and we become depressed and we become melancholic. Cuando vemos que la realidad no es lo que esperamos, el ideal, nos deprimimos, nos volvemos melancólicos y tristes. Lower your expectations. Así que bajen sus expectativas.
Don't lower your ideals. No bajen sus ideales, Lower your pero expectations. bajen sus expectativas. Because to have unrealistic expectations Tener expectativas irreales is the fastest way es la forma más rápida to become completely frustrated de volverse completamente frustrado and depressed in y life. deprimido en la vida. Have you ever had expectations that were Tener expectativas unrealistic que son irreales towards other people or hacia towards otros, yourself? hacia uno mismo. It's the fastest way to Es become la forma más rápida de completely disturbed. deprimirse. Como hacer a un lado nuestros. What does it mean? Diferencias How to make a sign of personales. How to remove our personal differences. Our personal differences. By understanding that there are no differences. Entendiendo que no hay diferencias, And that there is unity in diversity. hay unidad en la diversidad, There's no contradiction. no hay contradicción. Just like here in this room. Como aquí en este cuarto, There is no black and white. no hay blanco y negro. There is so many colors, forms, and shapes. Hay muchos colores, formas y... But that's beautiful. Pero todo es hermoso. That's Krishna's creation. Es la creación de Krishna. That's his nature. Es su naturaleza. To be able to appreciate Krishna and his creation. Ser capaces de apreciar a Krishna y su creación. If everything would be black or white, that would be really boring. Si todo fuera blanco y negro, estaría todo muy aburrido. That would be a really, really sad state of Eso existence. sería un estado de existencia muy, muy triste. So, to appreciate each and every individual for their differences. Apreciar a todos y cada uno de los individuos por sus diferencias. Krishna is a person. Krishna es una persona. We are persons. Somos personas. We have a personal relationship with Tenemos una Krishna. relación personal con Krishna. And Krishna likes each and every one of his devotees to be different. Y Krishna quiere que todos sus devotos sean diferentes. But usually I found the best way to get rid of differences amongst devotees is if you get together and you do Harinam. La forma más efectiva de eliminar diferencias entre devotos es reunirse y hacer Harinam. Because when you're actually chanting together, have you ever noticed how there is no more differences? Ya que cuando estamos cantando juntos, ¿se han dado cuenta que ya no hay diferencias? Everybody becomes one. Todos se vuelven uno. Not one in person, but one in purpose. No uno en persona, pero uno en propósito. Unified. Unificado. Have you ever noticed that? ¿Se han dado cuenta? Sí. When you start chanting and actually absorb yourself in the chanting, Cuando se absorben en el canto. there is no more, old and young and rich and poor and intelligent and stupid, and everybody just becomes part of the chanting of the holy name. Se disuelven todas esas diferencias de joven, viejo, rico, pobre, inteligente, tonto. Todos se vuelven uno enfocándose a cantar el santo nombre. We all had many of these experiences. Todos tenemos muchas de estas experiencias. The art is El arte es to keep on living in that same mood, in that same spirit, even when we're not doing the chanting. mantener ese mismo espíritu todo el tiempo, incluso cuando no estamos haciendo... Not that as soon as the chanting is over, oh, okay, I'm back into my old, avatar, into my old conception of who I am. No de que cuando se acaba el canto ya regresa uno a su modalidad de ahora soy el avatar. To stay in that spiritual state. Mantenerse en ese estado espiritual. That's the challenge. Ese es el reto. How to make more devotees? ¿Cómo ser más devotos? By taking care of the devotees that are here. Cuidando a los devotos que ya están aquí. Because if you keep the devotees happy, si mantienes a los devotos felices, you have made a devotee. Ya lo hiciste un devoto. Because if a person leaves, porque si la persona se va, then you lose one. Entonces lo pierdes. So to maintain them mantenerlos is even more important. Es más importante. To create is mode of passion. Crear es la pasión. To maintain is goodness. That's Vishnu. Mantener es la bondad, Vishnu. Well, we're living in a very passionate time, in a very passionate world, in a passionate city. Vivimos en tiempos muy pasionudos, muy la ciudad, el mundo. And I think everybody likes the mode of passion. Creo que a todos les gusta la pasión. Because there is great activity. Ya que hay mucha actividad. But in goodness, there is not so much going on. Pero en la bondad casi nada sucede. And it takes effort just to keep things nicely maintained. Se requiere gran esfuerzo mantener las cosas. Can somebody tell me what time it is? Some of these phones.
Okay, we got 6 minutes to finish up. More passion. Let's get this done. He likes more passion. So, maintain the devotees. Keep the devotees happy. Mantengan a los devotos felices. And then when people see that you've got something good, they want to be part of that. Cuando vean que tienen, It's very natural. cuando vean la gente que querrá naturalmente formar parte de ello. Relationship, devotees and non-devotees. I think we already talked about that. Relaciones entre devotos y no devotos, ya hablamos de ello. Sí. Any other questions? ¿Otra pregunta? Yes. ¿Cuál es su historia de cómo se hizo devoto en persona? Who? You. Me. Yeah. Everybody 3 more. It's not so important. No es tan importante. Sí, sí. Hable. Qué morboso. No more salsa for him. I just went to the mountains to a boarding school. Fui a las montañas a una internado. A internado. And I met one of Prabhupada's books. Y encontré el libro de Prabhupada. And a friend of mine became a devotee. Un amigo mío se hizo devoto. So he invited me to the temple. Me invitó al templo. And I started chanting. Comencé a cantar. And after 6 months I joined. Y después de 6 meses me fui al movimiento. And on Thursday I joined, and on Sunday I went on traveling Sankirtan. El jueves me había ido al templo y el domingo ya me iba a viajar a hacer Sankirtan. And I didn't stop for 15 years. Y no me detuve por 15 años. And I thought, what happened? Y me di cuenta, ¿qué pasó? So, Tenía todo el tiempo. life goes on. No. Pero la vida sigue. And there will be obstacles, there will be ups and downs in each and every one of our lives. Habrá subidas y bajadas y obstáculos en todas nuestras vidas. But if we agree on our common goals and our common purpose, Pero si estamos de acuerdo en nuestros objetivos y metas comunes, if we keep Prabhupada's books, Prabhupada's movement and Prabhupada's pleasure in the center of our hearts, si mantenemos los libros de Prabhupada y el placer de Prabhupada en el centro de nuestros corazones, then entonces life will always go nicely. la vida siempre irá muy bien. No matter what the material world will throw at you, Sin importar lo que el mundo material te lance, it will be like water on the back of a duck. será como el agua en la espalda de un pato. It will not really affect you. No te afectará en realidad. We cannot change the world. No podemos cambiar el mundo. The world's too powerful. El mundo es muy poderoso. But we can change our attitude, Pero podemos cambiar nuestra our actitud, perception, nuestra percepción, our reaction, nuestra reacción, how we're dealing with the world. cómo interactuar con el mundo. So my circle of influence is this big. Así que mi círculo de influencia es así de grande. I'm a little guy. Soy un pequeño hombre. It looks like I'm tall, but I'm a little guy. Parece que estoy alto, pero soy pequeño. I'm 1/10,000th the tip of a hair. De la 10,000ª parte de la punta del cabello. But this movement is very powerful. Pero este movimiento es muy poderoso. And Srila Prabhupada is very pure. Srila Prabhupada es muy puro. And because he has made it his service to make Krishna famous, Krishna wants to make Prabhupada famous. Ya que Prabhupada tiene como su misión hacer famoso a Krishna, Krishna quiere que Prabhupada sea famoso. And if we're trying to help and assist Prabhupada in making Krishna famous, Y si podemos ayudar y asistir a Prabhupada en hacer a Krishna famoso, then we will also be part of that success. entonces también seremos parte de ese éxito. And that's very wonderful. Eso es maravilloso. You know, if Srila Prabhupada would not have come to the West, if Prabhupada wouldn't have come to Si Mexico, Prabhupada no hubiera venido a Occidente, si Prabhupada no hubiera venido a México, none of us would be sitting here today. ninguno de nosotros estaría aquí sentado. And that's really sad, Eso es muy triste. because there's a lot of beautiful and intelligent and wonderful people here. Porque hay maravillosa gente inteligente y esplendorosa. So, it's by Prabhupada's mercy, by Es por la Prabhupada's misericordia compassion. de Prabhupada y su compasión. Because his heart was big enough, there was a place for the whole world, for every living entity in his heart.
Porque el Prabhupada tenía un corazón muy grande y podía acomodar a todos y cada uno dentro de su corazón. Because he was truly Pandita Samadarshina. Era verdaderamente Pandita Samadarshina. He saw everybody equal and he Veía wanted to todos. benefit everybody. Veía a todos con visión ecuánime y los quería So beneficiar. Srila Prabhupada said, your love to me will be shown in as much as you cooperate once I'm gone. Así que Prabhupada dijo, su amor por mí se verá reflejado en que tanto cooperen una vez que yo me vaya. Now most of our gurus, most of our teachers are still here living today. La mayoría de nuestros gurús y maestros todavía viven aquí ahora. But already now there is fighting and confusion and argument and dissension. Pero incluso ahora ya hay conflictos y peleas y problemas. The culture, the tradition is that you wait till the guru leaves and then you start fighting. La tradición, la cultura es que uno espera que se vaya el gurú y empezamos a pelear. You don't start fighting while the guru is still alive. No empiezas a pelear cuando el gurú está vivo. So, we have to realize, we're all in this together. Debemos darnos cuenta que estamos todos juntos en esto. We're all going through our own challenges and through our own stuff in life. Todos estamos atravesando nuestros propios retos y problemas en la vida. And at the end of the day, all we actually have is each other. Y al final de cuentas, lo único que tenemos es a nosotros, tenemos unos a otros. So, I would like to thank you all very much for your sincerity, patience, and hospitality. Quiero darles gracias a todos ustedes por su sinceridad, hospitalidad. Especially for our kind and gracious hosts who have accommodated us here que nos han invitado, and opened their hearts and their homes to us. Han abierto su corazón y su hogar a nosotros. And for the devotees who are working so hard, tirelessly, to keep this movement alive and vibrant here in this city of Guadalajara. Para los devotos que trabajan tan arduamente para mantener este movimiento aquí en la ciudad de Guadalajara. I have one simple and humble request to you. Solo tengo una petición humilde y sencilla. Try to work together as a family. Traten de trabajar unidamente como familia. Nobody will be able to stop you. Nadie podrá detenernos. You will become irresistible. Se volverán irresistibles. I know that sounds scary. Es algo que les da But miedo, it's a reality. pero es una realidad. Because Krishna is irresistible. Porque Krishna es irresistible. Have you seen yesterday? ¿Ya vieron ayer? People see the prasadam La gente ve el prasada and they want to walk by. y quieren caminar por ahí. But then somehow, Y de alguna forma, and they see a lot of people standing there and talking and eating. ven mucha gente ahí comiendo y hablando. So even though the mind says, no, it's nothing, go. La mente dice, no es nada, ven. I have to go and check it out. Tengo que ir a ver. Have you ever seen? It's so funny. Es muy chistoso. Yeah, Krishna's calling them. He says, come. And they're like, so in the same way as devotees, we think, oh, I don't need to go to the temple. De igual manera, como devotos, pensamos, no necesito ir al templo. I don't need to hear Srimad Bhagavatam class. No necesito escuchar el Srimad Bhagavatam. I don't need all this. No necesito todo esto. As soon as these three words appear on the screen of your mind, Entonces estas tres palabras aparecen en la pantalla de tu mente. I already know. Yo ya sé. Have you ever thought like that? ¿Ya han pensado así? I already know. Yo ya sé. As soon as these three words appear on the screen of our mind, Cuando esas tres palabras aparecen en la pantalla de nuestra nothing mente, penetrates. nada penetra. Nothing enters our heart. Nada entra en tu corazón. Whether it be the holy name, whether it be Katha, whether it be Bhagavatam, nothing actually touches us. Ya sea el santo nombre, ya sea el Katha o el Bhagavatam, nada puede penetrar dentro del corazón. Because the pride, the false ego, is like a shield, which is blocking. Porque el ego falso es como un escudo que protege, que bloquea. And that's why we need the association of the devotees. Por eso necesitamos la asociación de los devotos. Because devotees help us to get rid of our false ego. Porque los devotos nos ayudan a liberarnos del ego falso. That's their job. That's their business. Es su trabajo, es su misión. And so, please work together more and more as a loving family, as a community, as a team. Unidos como familia. You can make a huge difference in this city and in this country. Pueden hacer una gran diferencia en esta ciudad y en este país. Right now, ahora mismo, we're still in the infancy state. Todos estamos en la infancia. Like you have a little kitchen where you do all the recipes and you try out all the stuff before you go to the factory and you make the big batch.
Tienes una cocinita donde estás experimentando y haciendo todas las recetas. So Antes you're de ir a already, la fábrica donde te haces en grande. so you're already experimenting and you're already seeing what works. Así que ya están experimentando y viendo qué funciona. Please work together more and more as a team. Por favor, trabajen más y más unidos como familia. And then thousands and tens of thousands of people will join your ranks. Y And will make this movement very popular and very successful. miles y miles de personas se unirán al equipo y harán de este movimiento cada vez más exitoso. But it all starts here, Todo comienza aquí, with me, conmigo. picking up the book. Try it. Read a chapter of Bhagavad Gita a day. Traten de leer un capítulo del Bhagavad Gita cada día. Even if it's only the verses. Incluso si es solo son los versos. Just chant one chapter of shlokas a day. Canten un capítulo de shlokas cada día. Me taking the message, the holy name, and allowing Krishna to enter my heart. Pedir que el santo nombre entre nuestro corazón y que Krishna entre nuestro corazón. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. So, thank you very much. Muchas gracias. What's the time now? Yes. Oh, you worked overtime. I have one last question. Sure. When you are doing Harinam and someone asks you to recommend one of the books Yes. you are offering, do you recommend one or not? Yes. Yeah. For example, I haven't read all the books, but they ask me, how do you know which one to recommend? Usually the one which I have in my hand. That's the one which I recommend. That's the next book. But sometimes I also show them and I tell them this one's about reincarnation, this one's about karma. Which one would you like? But mostly I just give them one because most people don't have so much preference. They just take whatever you give them. Pregunta que cómo, que si cuando estaba haciendo Harinam, si se recomienda a la gente algún libro específico. Y responde Navina Nirada, Prabhu, que el que tiene la mano es el que le recomienda a la gente. Yeah. Next. 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 Yes. Okay. So the motto is to leave each and every person with a good impression. Así que el objetivo principal es dejar a todos con una buena impresión. And that includes us, the devotees, not only the people outside. Eso nos incluye a los devotos también, no solo la gente afuera. Prabhupada gave cookies and sweets to the children. Prabhupada daba galletas y dulces a los niños. Because he knew what they liked. Porque sabe lo que les gusta. So the success of our preaching is not how many books we distributed. That is one way how to measure the success. El éxito de nuestra misión no es la cantidad de libros que No distribuimos. es único. No es lo único. No, it's not only. No es solo lo único que con lo que se mide el éxito de la But the real success of our preaching is prédica. El verdadero éxito de la prédica are the people coming back for more. es si la gente regresa por más. Do they like to meet us again? Si nos quiere volver a ver. Are they happy that they Felices met a devotee? de que encontraron un devoto. Everybody has a cup, Todo el mundo tiene un vaso. a container. Un Some have a envase. small, some have a big. Unos tienen chicos. You otros can only grandes. give people as much as they can take. Solo les puedes dar tanto como puedan recibir. Most people, they can only take a smile and a few kind words. La mayoría de la gente solo puede recibir una sonrisa y unas palabras. Some people can take some prasadam. Alguien puede tomar algo de pasado. Some can take a book. Alguien puede tomar un libro. So give everybody as much as they can take. Así que denle a todo el mundo lo más que puedan tomar. And that finesse, that subtlety, that discrimination, Y esa discriminación, esa finesse, finessa, comes from introspection and from chanting and hearing on a daily basis. viene de la introspección y de escuchar y cantar cotidianamente todo. Because Krishna will tell you, Krishna le dirá, te dirá, no, give him more. dale más. This person can deal with more. Esta persona Tell puede him más, everything. dile más. And this one, oh, back off. Ya Just, esta no le just digas be nada, nice. nada más sea amable. Don't push the person. No lo empujes, no lo Krishna will tell you. obligues. Krishna te dirá. It all comes from applying ourselves to the process. Todo depende de cómo nos apliquemos al proceso. One time I was in Mayapur, Una vez en Mayapur, and Harisari Prabhu told me Harisari Prabhu me dijo that Prabhupada told him que Prabhupada le dijo about crowd control. de cómo controlar a las multitudes. When you have a lot of people, you have to sometimes control the crowds. You Cuando have tienes to mucha gente, push them. multitudes, tienes que a veces controlarlos, empujarlos.
And he said, Y dijo, and preaching is the same thing. predicar es igual. You have to push. Tienes que empujar. You have to push yourself and you have to push the people. Tienes que empujarte a ti mismo y empujar a la gente. But you have to always remember, Pero siempre recuerda, always keep on smiling. siempre sigue sonriendo. If you smile, Si sonríes, you can push a lot. puedes empujar mucho. But if you push and you don't smile, you look serious, then everybody wants to fight you. Pero si empujas y no People get sonríes, upset. la gente se enoja, quiere pelear. So if you forget everything about today's seminar, Así que si se olvida todo este seminario, and you will forget everything, y se te va a olvidar todo, because after lunch it's all después de gone. comer todo se olvida. Just remember one Por thing: lo menos recuerden una cosa, chant Hare Krishna and be happy. canten Hare Krishna y sean felices. Because happy devotees are the most attractive. Devotos felices es lo más atractivo. Thank you very much. Sí.